Farodhi TV, wega umagana mushie. Reveal the kingdom in this place this morning. Ufunue ufalme katika ukumbi huu asubuhi ya leo. And the demonstration of the Spirit. Na udhihirisho katika Roho Mtakatifu. So do it, Lord. Twakuomba ufanye hivyo Bwana. And receive all the glory. Na upokee utukufu wote. For it all belongs to you. Maana wote ni wako. We can do nothing. Tuwezi fanya lolote. We can do nothing without you. Tuwezi lolote pasi nawe. We love you, Jesus. Wakupenda Yesu. We love you. Open your mouth. Fungua kinywa chako. And thank him. Na umshukuru. Just tell him thank you. Mwambie asante. I don't know what your expectation is. Sijui tarajio lako ni nini. But whatever you need, kwamba kwa chochote unachotaka is already provided. Tayari kimeshapeanwa. Jesus, Yesu, our master, Bwana wetu, he is here for you. Yuko hapa kwa ajili yako. It is you that I love. It is you that I give all I have. Tell him from your heart. Mwambie kutoka moyoni mwako. Yesu, you are wonderful. Oh, it is you that I love. It is you that I love. Arabakasandaraba. It's you that I give all I have. Jesus, Jesus, you are wonderful. Oh, it is you that I love. it is you that I love. It is you that I give. all I have. If you give him all, lift up your hand. unampa vyote ndio mikono yako. Jesus, you are wonderful. We are standing on holy ground. On holy ground. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus. Jesus now. We are standing. We are standing in his presence on holy ground. Let me ask a question. Naomba niulize swali. How many people really believe the Bible here? Wangapi wanaamini neno la Mungu Biblia? How many people you really believe everything that is written in the Bible? Unaamini chote kimeandikwa katika Biblia? Thank you very much. Asanteni sana. How many of you believe that Jesus is here right now? Ni wangapi wenu wanaamini kwamba Yesu yuko hapa sasa hivi? He gave a promise about that. Alitupa ahadi ya hilo. If you believe he is here, kama unaamini kwamba yuko hapa, there is something else you need to believe. Una kitu kingine unachopaswa pia kuamini. It says everywhere he went, neno lasema kila mahali alikwenda, he did good. Alitenda mema. He healed the sick. Aliwaponya wagonjwa. He raised the dead. Aliwainua wafu ama akafufua wafu. He rescued people from danger.
aliwaokoa watu kutoka kwa hatari. He stopped the storms. Alikomesha mawimbi na dhoruba. Demons left people's lives and people were delivered. Mapepo yalitoweka kwa watu na watu wakakombolewa. If he is here, kama yuko hapa, how many people believe that that will happen? Wangapi wanaamini kwamba hilo litatendeka? You see, I'm trying to build something called expectation. Everybody say expectation. Najaribu kuumba ndani yako kitu kinachoitwa tarajio. Sema tarajio. You can't receive what you don't expect. Huwezi kupokea usichokitarajia. And the word of God promises us the expectation of the righteous shall not be cut off. Neno la Mungu linatuahidi kwamba tarajio la mwenye haki alitakatiliwa mbali. So tell your neighbor for me, mwambie jirani yako kwa ajili yangu, kwa niaba yangu, whatever you expect, chochote unachokitarajia, it will not be withheld from you. Haitazuiwa kwako. I feel the presence of Jesus. Nahisi uwepo wa Mungu. Thank you, Apostle Subi, for having me here. Asante Mtume Subi kwa kunipa kuwa hapa. And the team that has organized this great gathering of the generals of God. Wote walioandaa mkutano huu unaoitwa wakuu wa Bwana. I was supposed to be in Nairobi. I was supposed to have arrived yesterday at around 5:30. Nilipaswa kuwepo mjini Nairobi jana masaa kama saa 11 hivi na nusu. But I arrived here. I got into my room at 2:15 this morning. Lakini niliingia kwa chumba changu saa 8:15 asubuhi. My flight was changed 5 times. Ndege yangu ilibadilishwa mara 5. It is called resistance. Inaitwa upinzani. Anything that is not resisted, it is not worth even to happen. Chochote kisichopingwa akistahili hata kuwepo. Resistance is a sign. Upinzani ni ishara. As I was sitting waiting, I discovered that it was not about the airline. It was not about technical problems. It was not about anything. It was about me. Nilipokuwa na keti na tafakari, nikagundua kwamba haikuwa kuhusu usafiri wa ndegeni ama wenye usafiri huo ama kitu kingine, ilikuwa tu kuhusu mimi. The devil did not want me to be here. Shetani hakutaka niwe hapa. But I'm here. Lakini niko hapa. And because of that, he is in big trouble. Na kwa sababu ya hiyo ako taabani. Because he couldn't stop me. Kwa sababu hakuweza kunizuia. He cannot stop your miracle. Hawezi zuia muujiza wako. He tried. Alijaribu, but he failed. Akashindwa. He will fail again. Na atashindwa tena. So I'm here this morning. Kwa hivyo niko hapa siku ya leo to help you, kukusaidia wewe, to know that you are a marked person.
ujue kwamba wewe ni mtu ambaye ametiwa alama. You have a mark of greatness. Una alama ya ukuu. Tell your neighbor for me, neighbor. Bia jirani yako, jirani kwa niaba yangu, jirani. You are marked for greatness. Una alama kwa ajili ya ukuu. If your neighbor didn't say amen, try again. Jirani yako hajasema amina, jaribu tena. Tell them, neighbor, Mwambie jirani, believe me, niamini, you are marked for greatness. umewekwa alama kwa ukuu. So all the trouble and all the things that go on in your life that you don't like is because you are marked. Kwa hivyo habari njema ni kwamba matatizo yote na shida unazokabilia nayo Messiah ni kwa sababu wewe umewekwa alama. So I've entitled my message this morning, Marked for Greatness. Ujumbe wangu nao asubuhi ya leo una alama kwa ajili ya ukuu. You may be seated. Let's appreciate this great team of worshipers. Tuwapongeze kikundi hiki kikuu cha waabudu. Go with me in your Bibles in the book of 1 Samuel chapter 30. Enda pamoja nami Samueli wa kwanza sura ya 30. We're going to read from verse 1 to verse 4 and jump and read verse 6 through verse 8. Tasoma aya ya kwanza 1 mpaka 4, kisha vuka tuende ingine 6 mpaka 8. 1 Samuel chapter 30. Samueli wa kwanza sura ya 30. It says, now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and attacked Ziklag and burned it with fire. Kawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika siku ya tatu, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklangi, nao wameupiga Siklangi na kuchoma moto. And had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone. I want you to take note of that. Angalia hilo. They did not kill anyone, but came away and went their way. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote. Angalia hilo neno, hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. When David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Verse 6, Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people
was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Psalms chapter 34 Zaburi 34 and verse 19 na mstari ule wa 19 is a verse that all of you know. Ni kifungu ambacho nyote mwaifahamu vema. It says, many are the afflictions of the righteous. Ambayo inasema taabu ya mwenye haki ni nyingi. But the Lord delivers. Lakini Bwana umuokoa. He delivers him from them all. Bwana umuokoa kwayo yote. Many are the afflictions. Taabu ya mwenye haki ni nyingi mno. Why are the righteous afflicted? Kwa nini mwenye haki anakabiliwa na hali ngumu? They are afflicted because they have a mark. Wanapitia changamoto kibao kwa sababu wanayo halama. They have a mark from God. Wana alama kutoka kwa Mungu. They have an identity. Wana utambulisho fulani. And that identity is very visible in the realm of the spirit. Na utambulisho huo unaonekana wazi wazi katika ulimwengu wa rohoni. And it is because of that mark, na ni kwa sababu ya alama hiyo, that they are afflicted by the enemy. Inayosababisha waweze kuudhiwa na adui. For the enemy to stop. Na ili adui aweze kukomesha ama kuwakomesha what they are marked for. Kile ambacho wametiwa alama kwacho. I came this morning. Nimekuja asubuhi ya leo to help you to understand. Nikusaidie uelewe that your trouble kwamba taabu yako is no trouble at all. Ama matatizo yako si matatizo kamwe. Can I be free to do it the way I do it at home? Niko huru kufanya vile mimi hufanya nikiwa nyumbani. I have a very big platform. It is bigger than many churches. Nina jukwaa kubwa ambayo ni kubwa kuliko makanisa mengi. But
I don't preach on the platform. Mimi sihubiri nikiwa kwenye jukwaa. So I preach down. Hubiri nikiwa kule chini. I like to be near where the people are. Napenda kuwa karibu na watu. So I don't like to be high because I am not high. Sipendi kuwa juu kwa sababu mimi siko juu. I like to be where everybody else is so that we can be on the same level. Napenda kuwa mahali kila mtu yupo ili tuweze kuwa katika kiwango kimoja. I don't even know why we build platforms. Mimi sijui hata ni kwa nini tunajenga hizo madhabahu ama majukwaa. But that's for another day. Hiyo tutainena siku nyingine. Let's talk about what we came to talk about today. Zungumzie yale ambayo tulikuja kuyazungumzia leo. Will you allow me to preach? Taniruhusu nihubiri. How many people allow me to preach? Ngapi na niruhusu nihubiri? My Bible tells me where the Spirit of God is, there is liberty. Biblia yangu inaniambia mahali roho wa Bwana yupo kuna roho wa uhuru. So I love to preach in freedom. Mimi hupenda kuhubiri nikiwa huru. I love to be happy. Napenda kufurahi When I do what I do. ninapofanya ninachokifanya. When you have trouble in your life as a righteous man, Ukiwa na matatizo katika maisha yako kama mtu mwenye haki, be happy. furahia. If you don't have trouble and you are a righteous man, Kama you una- need to get into prayer and fasting for trouble to come. Kama hauna taabu kama mtu mwenye haki, basi unahitaji kufunga na kuomba matatizo yaje. It means the devil is not paying attention to you. Inamaanisha shetani akutambui kama upo. He is not worried about your existence. Asumbuliwi na kwamba upo. He doesn't care what you're doing. Ajali unafanya nini. And so he does not need to send his demon fallen angels to come and check what you're doing. Kwa hivyo hana taabu ya kutuma mapepo yake ambao ni malaika wa hasi kuja kuangalia wewe unafanya nini. But when you have got trouble, Lakini ukiwa na matatizo ama taabu, you are a righteous man. na wewe ni mtu mwenye I'm haki. not talking about somebody who is not living for God. Mimi siongei mtu I am asiyemshia Mungu. talking about the trouble of the righteous. Ninanena juu ya taabu ya mwenye haki. My Bible says they are many. Biblia yangu inasema ni nyingi taabu Ask zake. your neighbor, how much trouble do you have? Uliza jirani yako, una taabu nyingi kiasi kipi? The more trouble you have, Kadri ya matatizo yako kuwa mengi, the more you are causing trouble to the devil. vivyo hivyo ndivyo unasababisha matatizo ya mashida kwa shetani. If you're not troubling the devil will not trouble you. Kama wewe haumsumbui shetani, hana sababu ya kukusumbua. He will let you have a nice time. Atakuacha ufurahie muda wako. Sing your Christian songs. Uimbe nyimbo zako za kidini za Pray Ukristo. your prayers. Uombe maombi yako. Read your Bible. Some Biblia yako. Go to church. Uende kanisani. Have a good time with your family. Ufurahie wakati mzuri na familia yako. No problem. Hauna shida hiyo. Because you are not troubling his kingdom. Kwa sababu wewe hausumbui ufalme wa shetani. But we are here. Lakini sisi tuko hapa. We are here on earth. Tuko hapa duniani. To take over. Kutwaa na kumiliki. To recover. Kurejesha. What the enemy has stolen. Chote adui alichotupora ama I am kukimbia. here to tell you. Niko hapa nikwambie. The mark you have. Alama ulionayo. Is a mark of greatness. Ni alama ya ukuu. When it is visible. Ikiwa inaweza onekana. When the enemy can see it. Adui akiweza kuiona. Then they assign demons to stop your greatness. Anawapa shetani mapepo jukumu la kukabili na kuzuia ukuu wako. Every territory. Kila eneo.
is controlled inadhibitiwa by demonic forces. kwa nguvu za giza. When God made Adam, Mungu alipomuumba Adamu, he made Adam to rule the earth. alimuumba Adamu aitawale nchi. He gave him dominion Alimpa mamlaka over all what he had created. juu ya vyote alivyoviumba Mungu. And told Adam, Akamwambia Adamu, you must live in obedience. lazima uishi katika You utiifu. must live like a righteous man. Uishi kama mtu mwenye haki. A righteous man is one that does what is right before God. Mtu mwenye haki ni yule afanyaye yaliyo sawa machoni pa Mungu. And Adam was told, Adamu I akaambiwa, have to put something to check whether you are obedient. nitaweka kitu nione kama wewe ni mtiifu. Everything I have made for you in the garden is good for food. Yote nilichofanya katika shamba la Edeni inakufaa kwa chakula. But there is a tree that is there to check your obedience. Lakini Never eat of its fruit. kuna mti kwako utakao kagua kama wewe ni mtiifu, usile matunda yake. The day you will eat of it, Wakati utakapoulia mti huo matunda you yake, will lose your position utapoteza nafasi yako as the prince of the earth. kama kuhani wa dunia. The devil had been chased from heaven Shetani alikuwa amefukuzwa mbinguni, because the devil is very ambitious. maana shetani ana hari sana. He is very ambitious. Anakutaka sana. He wants to be God. Yeye anataka kuwa Mungu. He has wanted to be God since he was in heaven. Shetani ametamani kuwa Mungu tangu akiwa mbinguni. And he wants to be God over you. Na anataka hawe Mungu juu yako. He wants you to bow down and worship him. Anataka umsujudie, umwabudu. He wanted Jesus to do that. Alitaka Yesu afanye hivyo. He wants you to do that. Na anataka wewe kadhalika ufanye hivyo. It is called compromise. Inaitwa kukubaliana na The hali. moment you compromise your faith. Ukisha kubaliana na imani yako. And you know why people compromise their faith? Unajua kwa nini watu wanakubali hali iliyo pinganizi ya imani yao? To avoid suffering. Ili waepuke mateso. You want something done for you in a country like Kenya. Unataka ufanyiwe jambo fulani katika nchi kama Kenya. It's your right. Ni haki yako. But lakini they delay. Watachelewesha. They give excuses. Watapeana visababu. Until you discover. Mpaka unagundua. This is not normal. Hii si ya kawaida. You ask them. Unawauliza. Why is this not happening? Mbona hili halitendeki? They say you don't know how to talk to us. Watakwambia wewe hujui kutuongelesha. Talk to us nicely. Tuongeleshe vizuri. You say, but I'm saved. Wasema lakini nimeokoka. He said, that is your problem. Asema hiyo ndio shida yako sasa. Do you know? Je, wajua? Corruption in this country is not sin. Kwamba ufisadi katika taifa letu si dhambi. Bishops, maaskofu, they pay bribes. Wanalipa hongo. Apostles, mitume, they pay bribes. Wanalipa hongo. Believers, waumini, they pay bribes. Wanalipa hongo. The righteous, wenye haki, and the unrighteous, na wasio haki, they all pay bribes. Wote wanalipa, wanatoa ushuru. You're looking at me funny. I don't come from Nairobi. So I don't know what you do here. Mimi sijui hapa mnafanyaje. But I am not a fearful person. I lost all my fear, so I am very free. I talk freely to the devil and I talk freely to men. Mimi sina uoga, si muoga, kwa hivyo sina uoga wangu. Mimi ninanena huru kwa watu hata kwa shetani kadhalika. If the devil came here, akija hapa, I will talk to him straight. Nitamwambia macho kwa macho. Corruption is compromise. Ufisadi ni kukubali hali duni yako. I keep asking. Nauliza kila wakati. Statistics show that
We are about 82% people who say are Christians in this nation. Utafiti unasema kwamba Kenya ni kama Wakristo 82-83. But we are very corrupt. Lakini ni wafisadi mno. You want to tell me 18% are the ones that are making all the corruption we are having? Unataka kuniambia ni 18% ndio wanasababisha ufisadi tulionao katika nchi yetu? The devil is a liar. Shetani ni muongo. That's not true. Si kweli? The church has compromised. Kanisa limekubaliana. Because we do not want to suffer. Kwa sababu hatutaki kuteseka. We do not want to pay the price of living a righteous life. Ni kwa sababu hatutaki kulipia gharama kuishi maisha ya haki. We stopped calling sin sin. Tuliacha kuita dhambi dhambi. We call it weakness. Tunaita udhaifu. We stopped calling the devil devil. Tuliacha kumuita shetani shetani. The devil shows up. Anapojionyesha shetani, and we say, tunasema this is just another challenge. Tunasema hii ni changamoto. No. La. It's the devil. Ni shetani. He is coming like a flood. Anakuja he is your enemy. Ni adui wako. And he is coming like a flood. Anajibadilisha. To sweep you out of place. Anakuja kama mawimbi ya kufagia utoke nafasini mwako. Whatever God has given to you, chochote ambacho Mungu amekupatia, it interests the devil. He wants to destroy it. Ndio maana inamvutia shetani, anataka kuiharibu. He gives you a family. Anakupa familia. The devil will want to destroy your family. Shetani anataka kuharibu familia yako. He gives you a business. Anakupa biashara. The devil will want to destroy the business. Shetani anataka kuharibu biashara. He gives you a ministry. Anakupa huduma. The devil will want to destroy the ministry. Shetani anataka kuharibu huduma yako. And therefore you must learn that you are not a friend of your enemy. Hivyo unapaswa ujifunze kwamba wewe si rafiki wa adui yako. And become a fighter. Na uwe mtu wa vita. You don't get what is your right. Haupewi kilicho haki yako. You only get what you fight for. Unapokea unachokipigania. As a righteous man, kama mtu mwenye haki, you are wired to be a warrior. Umeumbwa kuwa shujaa. And if you don't fight, na kama upigani, you compromise. Unakubalia. If you don't fight, kama upigani vita, you become a compromiser. Unakuwa mtu wa kukubali hali. You begin to walk in fear. Unatembea kwa uoga instead of walking in faith. Badala ya kutembea kwa imani. You don't call the truth the truth. Unakataa kuita kweli kweli. When things become tough, mambo yakiwa magumu, we all go quiet. Tunanyamaza wote. Being quiet is a sign of cowardice. Kunyamaza ni ishara ya mtu muoga. Many of us are cowards. Wengi wetu ni waoga. We are afraid of people. Tunawaogopa watu. We are afraid of death. Tunaogopa kufa. We are afraid of failure. Tunaogopa kushindwa. Some are afraid of success. Wengine wanaogopa kufanikiwa makufaulu. Because it doesn't matter what you do as a righteous man, they will attack you. Unasema haijalishi unafanya nini kama mwenye haki, watakushambulia tu. You are poor. Wewe ni maskini. And you are a righteous man. Mwenye haki. They say, look at this poor man and he is a worshiper of God. Where is the God that he worships? Wanasema angalia huyu mtu maskini na anaabudu Mungu. Mungu huyo yuko wapi? They will still attack you. Bado watakushambulia tu. You become blessed. Ukibarikiwa. They say, wanasema see the kind of life he is living. Naona maisha anayoishi. A life of luxury. Maisha ya starehe. They don't care about the poor. Hawajali maskini. Look at the kind of house he lives. Angalia nyumba anayoishi ndani. They begin to make a big deal about you. They don't make a big deal about your neighbor who is not saved, who lives in the same neighborhood with you. But they make a big deal about you. Why? Because many are the afflictions of the righteous. Wataanza kukuongea wewe ukifaulu na watamunena jirani yako ambaye anaishi kwa nyumba kama na wewe. Sababu ni kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwenye haki na matatizo ya mwenye haki ni mengi.
Jesus. Yesu. Look at your neighbor, tell them, neighbor, Aliye jirani mwambie jirani, this morning, asubuhi hii receive pokea the spirit roho of a warrior. ya shujaa. I didn't come to preach. Mimi sikuja kuhubiri. I came to release something in you. Nilikuja kuachilia kitu ndani yako. If you catch it, Ukiishika, you will have many troubles. utakuwa na matatizo mengi. There will be so many. Shida zako zitaongezeka ziwe nyingi zaidi kama utashika kile nimekuletea. Do you want to have more troubles? Jirani, je, unataka kuwa na matatizo mengi zaidi? When he scares you out of trouble. Wakati anakustua kutokana na taabu. That you are afraid I might get into trouble. Unaogopa, unasema nitaingia kwa matatizo, shida. You know what I do? I say, trouble come. Shida inapokuja, I have been preparing for you. Nimekuwa nimejiandaa kwa ajili yako. For many years. Unaiambia kwa miaka nyingi. I live a life of preparing. Nimeishi maisha ya kumaandalizi. That's why ndio maana we don't pray like you in Nairobi, because you are in a nice city, everything is nice. Everybody loves you. Nobody wants to burn your church. Wewe uko starehe, unaishi vizuri. Hakuna mtu anakupa shida wala kuchoma kanisa lako. Uko starehe tu. Nobody wants to kill you. Hakuna anayekutishia maisha. Apostle, I keep wondering why do the preachers in Nairobi want to have bodyguards? Nobody wants to kill them. Nashangaa kwa nini watu Nairobi wachungaji wanataka kuwa na bodyguard na hakuna mtu anatafuta kukuua Nairobi. Nobody wants to kill you. Hakuna mtu anataka kukuua, anakuua kwa nini? Oh my God. Oh Mungu wangu. So, kwa hivyo, there is something called the anointing. Kuna kitu kinaitwa upako. It is the identity of a righteous man. Ndiyo kitambulisho cha mtu mwenye haki. It is the mark. Ndiyo alama that God kwamba Mungu puts in you. Ameweka ndani yako. When that mark is put on you, alama hiyo ikiwekwa kwako ama juu yako, it attracts trouble. Inavutia shida na matatizo. Those who don't know the anointing, they come for pastors to lay hands on them. I want to be anointed. Wale wajui upako ni nini wanakuja kwa wachungaji, nataka kupakwa. And the pastors lay hands on you. Mchungaji anakuwekelea mikono. But because you don't know what you want. Lakini kwa sababu wewe haujui unachokitaka, you don't get it. Hauipokei. Today you're going to get it. Leo kama utaipata basi, without me laying hands on you. Utaipata bila kuwekelewa mikono. And this will be the sign. Na hii ndio itakuwa ishara kwako. That you got it. Kwamba uliipata. Ishara kwamba umeipata. Even the people that liked you will begin to fight you. Hata watu ambao wamekuwa wamekupenda wataanza kukupiga vita. How many people want the anointing now? Wangapi bado wanataka upako? Do you know? Wajua, when Jesus came from the Jordan, Yesu alipotoka mto Jordani, after the Spirit rested on him, baada ya Roho kutua
juu yake. He was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. Aliongozwa na Roho nyikani akajaribiwe na shetani. 30 years Jesus had no problems. Yesu hakuwa na matatizo kabla ya hapo. He was very peaceful working with his father in their carpentry Alikuwa business. mtulivu akifanya kazi ya useremala na baba yake Yusufu. Nobody knew him. Hakuna aliyemjua. Nobody cared about him. Hakuna aliyejali kumuhusu. Nobody even talked about him. Hata hakuna aliyemnena. But when the Spirit came upon him, lakini Roho alipotua juu yake, the devil became interested. Shetani akapendezewa. He went to the wilderness. Akapelekwa nyikani. And when he went to the wilderness, na alipoelekezwa he was nyikani, going there to meet with the enemy. alienda kukutana na adui. And when he went and prayed for 40 days and 40 nights, alipoenda kule akaomba siku mchana na usiku 40, preparing for trouble, akijiandaa kwa matatizo. Preparing for trouble. Akijiandaa kwa matatizo. Why are you not praying much? Kwa nini hauombi sana? Because you are not preparing for trouble. Ni kwa sababu haujiandai kwa matatizo. When you begin to prepare for trouble, ukianza kujiandaa kwa taabu, you don't sleep like everybody else. hautalala kama mtu mwingine. You don't sleep when they are sleeping. Hautalala wakati wanalala. You wake up when those that want to kill you are working to kill you. Unaamka mapema wale wanaojiandaa na kujitayarisha kukuua wakati wanataka kukuua umeshaamka. I understand. I have another session. Okay, so I don't finish in one session. I am a very, very long preacher. Mimi ni mhubiri mrefu. And I do not have any apologies for it. Na huwa siombi samahani kwa hiyo. So if there is nobody to tell me, I may go over time. Naweza kuendelea nikafuka nisipoambiwa muda wangu. Trouble. But if you are a righteous man, trouble is not trouble. Kama wewe ni mwenye haki basi taabu si taabu. Trouble is a setup. Taabu ni kitu cha kukusukuma mbele. You can never move from glory to glory without trouble. Huwezi The trouble of level 1 is less than the trouble of level 2. Huwezi kwenda kiwango cha utukufu na utukufu kama hakuna matatizo. Maana kiwango cha kwanza, kiwango hicho, kuna kiwango kingine ambacho kinahitaji matatizo zaidi. When Jesus began his ministry, Yesu alipoanza huduma yake, hell broke loose. Jehanamu ilipasuka. He goes back to the village where he was doing carpentry. Alirudi kijijini alipokuwa anafanya kazi ya useremala. And they want to kill him. Wanataka kumuua. They never wanted to kill him when he was a carpenter's son. Awali hawakutaka kumuua kuwa mwana wa seremala Yusufu. But when he came back, lakini aliporejea, the Bible says, Biblia inasema, and Jesus returned. Na Yesu akarudi In the power kwa nguvu of the Holy Ghost. Ya Roho Mtakatifu. When he came back, aliporudi, anointed, amepakwa. He annoyed the enemy. The anointing annoys the devil. Upako unamghadhabisha adui. And therefore you must get ready. He will kill you if you don't have bodyguards. Kwa hivyo lazima uwe na ujasiri, ujiandae, maana atakuua kama hutakuwa tayari kukabili naye. I said bodyguards. Kama una walinzi, samahani. Jesus. Yes. He comes back. Akarejea. He preaches under the anointing. Anahubiri chini ya upako. They say it's blasphemy. Anasema they want to throw him in a cliff so that he can die. Wanataka kumtupa nje kwa sababu anasema amekufuru. And he comes to the end where he is supposed to be thrown. Anafika ukingoni mahali anapaswa kutupwa.
And he wanted to kill him, and now they can't touch him. Because it is deliverance time. Anatembea katikati yao na hawezi wakamfanya chochote kwa sababu ni wakati wa ukombozi. The one hatuna sababu ya kuogopa. We say trouble come. Anasema shida njoo. And when it comes, na inapokuja, when it looks like it is about to destroy you. Inapokaa ni kama you don't need a gun, you don't need a police, you don't need nothing. You pass in between your enemies. They cannot touch you because the anointing that is upon you scares them. Utapita katikati ya maadui wako na hakuna chochote wanaweza kufanya kwa sababu anayekuokoa na anayekulinda ako pamoja nawe. David had no problem. Daudi hakuwa na tatizo mashida yoyote until the time of his greatness was revealed. Mpaka wakati ukuu wake ulifunuliwa. No problem. Hakuwa na shida. He was taking care of the few sheep of his father. Alikuwa anachunga kundi wachache, kondoo wachache wa baba yake. No problem. Hakuna shida. But he would be there with his harp, and he would be worshiping God, and the anointing would come. And when the anointing comes, a bear comes. Na alikuwa pale akichunga kondoo na kucheza kinanda yake, na akiwa pale dubu anakuja. A bear. Dubu. This is a boy. Huyu ni kijana tu. He is not afraid of the bear. Haogopi dubu. He sees the bear. Anamuona dubu. And the bear is coming to take the little sheep of his father. Na dubu anakuja kuchukua mojawapo wa kondoo wa that anointing comes upon him. Inakuja upako juu. And he says, anasema, I don't lose anything that has been given to be my father. Mimi sipotezi chochote ambacho nimepewa kutunza na baba. So you bear. Kwa hivyo wewe dubu, you don't know who you are messing up with. Ujui unayemchezea. And under that anointing, chini ya upako huo, without a gun, bila bunduki, without a spear, bila without anything, bila chochote, he goes and he uses his anointing and he kills the bear. Anamvamia dubu kwa upako wake na anamwangamiza dubu. Another day, he's worshiping God. Anaabudu Mungu. The anointing comes. Upako unashuka juu yake. Heavy. It attracts a lion. Inavutia simba. And the lion comes. Na simba anakuja, rolling to scare him. Anajaribu kumkimbia mtishe. But David, lakini Daudi, is under a heavy anointing, chini ya upako mzito, which fears no enemy, isiyoogopa adui, given to me, ambacho nimepewa by my father, na babangu. So you don't know who you are messing up with. Wewe ujui unayemchezea. And he gets hold of the lion, anamshika yule simba, and kills the lion. Anamwangamiza simba vile vile. He had been given a job that none of his brothers could accept. Alipewa kazi ambayo hakuna moja ya ndugu zake angeikubali hiyo kazi. He didn't have the physique to be a soldier. Hakuwa na mwili wa kuweza kuhitimu kuwa askari. He didn't have the age. Hakuwa na miaka. He didn't have any personality. Hakuwa na hali yoyote ambayo inaweza kumfanya apendezewe kupewa kazi hiyo. His brothers, ndugu zake, look like the rulers. Walikaa kama ndio watawala. They look like the next king of Israel. Walimfanana mfalme wa Israeli wakati huo, Sauli. But David, lakini Daudi, never looked like anything. Hakuonekana chochote, kufanana na chochote. Look at your neighbor. Angalia jirani yako. Tell them, mwambie, neighbor, jirani, stop your outward decorations. Mwambie, acha mapondozi yako ya juu. They don't make you. Hayakufanyi. You see,
I like to be very smart, as you can see. Napenda kuwa nadhifu wa kuvutia vile But this mnavyoona. is not me. Lakini si mimi. This is not me. Hii si mimi. Yeah, it's not me. This is not me. Hii si mimi. And because it's not me, I can roll on the floor. Na kwa sababu si mimi naweza bingirika katika sakafu. I don't care how expensive the suit is. Sijali hiyo suti. I can roll on the dust. Naweza kubingirika kwa vumbi. Because that's not me. Kwa sababu hiyo sio mimi. So when the time came, wakati ulipowadia, just like when the time came for Jesus, the devil rose against him. When the time came for David's greatness, hell broke loose. Kama vile wakati ulipowadia kwa Yesu, kwa Daudi, kadhalika wakati wake ulipowadia, jehanamu ilipatwa na kiwewe. The father says to him, Baba akamwambia, take food to your brothers wapelekee ndugu zako chakula kule vitani, in the battlefield, and give me a report how they are doing. na uniletee habari wanaendeleaje. He came. Akaja. His brothers are scared. Ndugu zake wameogopa. Because there was a giant. Maana kulikuwepo na jitu called Goliath. Liloitwa Goliathi. Of Gath. Goliathi wa Gath. 9 feet tall. Futi 9 urefu. He comes out. Akajitokeza. He curses the God of Israel. Akalaani Mungu wa Israeli. David hears this. Daudi akasikia hayo. The anointing. Upako. The same one that came when the bear and the lion threatened him. Upako ukashuka uliomshukia wakati dubu na simba walitishia usalama wa kondoo wake. All the trained soldiers are running for their lives. Maskari waliohitimu wote waliofundishwa wanatorokea maisha yao. David looks at the man. He says, who is this? Daudi anamwangalia jitu Goliathi, anauliza huyu ni nani? How dare him talk like this about the God whom we serve and his army? Inawezekanaje kunena makashifu hivyo kwa Mungu tunayemtumikia na jeshi lake? Everybody is running away. Kila mtu mwingine anatoroka. David stands there. Daudi akasimama pale. Goliath is roaring like a lion. Goliathi anatoa sauti kama simba. You servants of Saul. Nyinyi watumishi wa Sauli. We don't have to fight, all of you. Si nyote mpigane. Only one, they kill me, we surrender. Mlete mmoja akiniua tunajipeana kwetu. If I kill him, you surrender. Kimuua mjisalimishe kwetu. Daudi says, but he is uncircumcised. Akasema lakini huyu hajapaswa tohara. He's a boy. He's a boy. Ni kijana kehe. This boy, this tall boy. Huyu kijana mrefu. Nothing but a boy. Uncircumcised. Ni kijana tu, si kitu kingine. Akajibu. He drew attention. Akavutia mtazamo wa kila mtu. Because when you take a stand, maana unapochukua hatua ya kusimama, though you are not trying to become popular, you become popular. Sio Mungu atajaribu kujionyesha, ni wewe utaanza kuonekana. So the general said, yule komanda akasema, you know the king has given a promise. Unajua ahadi mfalme amepeana ahadi. That whoever will kill that man, atakayemuua huyu, the king will do 1, 2, 3, 4. Mfalme atafanya mambo 2, 3, 5. Then the brother, ndugu yake, elder brother, aliye mkubwa, he comes. Akaja, he says, akasema, who did you leave with the few sheep of umeacha kundi lile ndogo la baba kondeni na nani? We know about your pride. You are just nothing but a little boy. Wewe tunakujua wewe una chochote ila tu ni kiburi yako na ujana wako. David ignores his brother. Daudi pia anajua nduguze. Because he knows his brother is a coward. Maana anajua ndugu yake ni muoga. He turns to the general, he says, what did you say? What will be done to a man who kills that uncircumcised Philistine? Anamgeukia komanda, anamuuliza umesemaje? Kutafanyikaje kwa atakaye muangamiza jitu hili? The brother pulls him. Ndugu anamvuta kando. He says,
He says, I want you to get out of here. We don't want trouble. Anamwambia nataka utoke hapa, hatutaki shida nyingine. David asked his brother, Daudi anamuuliza ndugu yake, isn't there a cause? kwani hakuna sababu? Do we fight for nothing? Isn't there a reason to fight? Tunapigana tu bure, kwani hakuna sababu ya sisi kupigana? Ask your neighbor. Uliza jirani yako, isn't there a cause? Je, hakuna sababu? So he kills Goliath. Akamuua Goliath. He celebrated. Akafurahiwa, akasherekewa. But now, lakini sasa, though he helped the king wants to kill him. Amemsaidia mfalme, lakini mfalme amemgeuka, anataka kumwangamiza. So he runs away. Akatoroka. And the chapter we read, na kifungu ambacho tumesoma, is where I am going to close. Nafungia hapo. He goes to live with the Philistines after killing. Akaenda kuishi na Wafilisti baada ya kuua shujaa wao. Akish, mfalme Akish, the king of the Philistines, mfalme wa Wafilisti. David comes. Daudi anakuja. He says to him, anamwambia, I have been chased from my place and I want to come and I want to be with you here. Nimefukuzwa kutoka kwangu kule, nataka kuja nikae na wewe hapa. And Akish says, welcome. Mfalme Akish anamwambia karibu. And they start staying in the capital like Nairobi. Anaanza kuishi katika mji mkuu kama Nairobi. And David, na Daudi, goes to the king and says, anaenda kwa mfalme na kusema, if I have found favor with you, kama nimepata kibali kwako, please let me not live in the city. I am not a city boy. Wacha nisikae mjini, maana mimi si kijana wa mjini. Give me another place. I don't have to share this glory with you here. Give me another place. And he is given a small city. Anamwambia sitaji kukaa na wewe kushiriki utukufu hapa na wewe. Nipe mahali pengine. Akapewa mji mdogo called Ziklag. Unaitwa Siklangi. He takes his 600 men. Akawatoa watu wake 600 and their families, na jamii zao, and they go to live in Ziklag. Wakaenda kuishi Siklangi. What would you expect David to do? Unamtarajia Daudi afanyeje? Now he has had peace with Saul, because if you read the Bible, Saul stopped pursuing him when he went to live with the Philistines. Sasa tunasoma Biblia inasema kwamba wakati alitoka kwa Sauli aliacha kuwa na shida na yeye, akawa na amani alipotoka na kwenda kuishi kwa Wafilisti. But a fighter is a fighter. Lakini mtu wa vita ni mtu wa vita. He causes trouble for himself all the time. Anajitetea shida kila wakati tu. Because the anointing that he carries, kwa sababu upako anaobeba, it attracts trouble. Inavutia shida. So he says to these young men, anawaambia vijana hawa, I am training you to be great. Ninawafundisheni kuwa watu wakuu. So we must go for war. Lazima tuende vitani. So they go to do raid out there, and they go and they conquer. Wanaenda kuvamia na wanateka miji. While they are doing that, the Amalekites, wakati wanafanya hivyo, Biblia inasema Wamaleki, they came, wakaja, and they attacked Ziklag. Wakavamia Siklangi. They did not kill anybody. Hawakumuangamiza yoyote. Why? Kwa nini? The Lord will always deliver you from your trouble. Bwana atakuokoa siku zote kwa taabu zako. They only took their wives and their children captive. Walitoa wake zao na watoto wao wakawateka nyara. They did not kill anybody. Hawakumuua yoyote. They destroyed the city. Waliharibu mji. They burned everything down. Wakachoma kila kitu wakaenda. David comes back. Daudi anarudi with his men na wanaume wake. Their dwelling is destroyed. Maskani yao imeangamizwa. They turn to David. Wakamgeukia Daudi. They say, it is because of you. Ni kwa sababu yako wewe. If we never left here, kama hatungelitoka hapa, hili our families would still be here. Familia zetu zingekuwa hapa. They said, we're going to kill you. Wakasema ni wewe tutaua sasa.
David encouraged himself. These are his men. Daudi anajitia moyo katika Mungu, maana hawa ni watu wake. He encouraged himself in the Lord his God. Anajitia moyo katika Bwana Mungu wake. Don't be safe in the crowd. Usiwe salama katika umati. Be able to stand alone. Weza kusimama peke yako. Hello? Even the people that are walking with you, if they all turn against you, be strong in the Lord and in the power of his might. Ndio, ikiwa watu wale wako na wewe kugeuka, utakuwa hodari katika Bwana wako na katika uweza wake. So David encouraged himself. Daudi akajitia moyo. And he did what he knew how to do. Na akafanya kile ambacho alijua kufanya. He asked for his ephod. Akauliza ni haifera iletwe. That is the cloth for prayer. Ilikuwa ni vazi la maombi. And he went before the Lord. Akaenda mbele za Bwana. He said, should I pursue this great army? Akamuuliza Bwana, nifuate? Will I overtake them? Je, nitapata kuwarejesha? Will I recover? Nitarejesha, nitapata? The Lord said, Bwana akamwambia, pursue. Fuata. Pursue. Fuata. You will overtake. Utaweza kuwafikia. And you will recover all. Na utarejesha kila kitu. Hear me. Nisikize. Your trouble, matatizo yako, is not trouble at all. Si shida kamwe. But we love scriptures that say the Lord will lift up from one level of glory to another level. You do not understand that one level of glory is from one trouble to a bigger trouble. Tunapenda maandiko, tunapoyanukuu kwa urahisi tunasema Bwana atakuinua kutoka utukufu mmoja kwenda mwingine, lakini hatujaelewa tafsiri yake. Inamaanisha utainuliwa kutoka shida kiwango kimoja kwenda shida nyingine. Napenda kuhubiri na kusema adui akikuja kama mafuriko, the Spirit of the Lord wa Bwana will raise a standard against atainua kiwango kinyume naye. Understand? The Spirit raises a standard Roho anainua kiwango against the devil kinyume na shetani by making you more violent in prayer. Kwa kukufanya uwe na vurugu zaidi katika maombi. I heard what the apostle said about how we pray. Nilisikia vile mtume alisema kuhusu kuomba. Do you know why we pray like that? Najua kwa nini tuomba hivyo? Because we are ever in trouble. Kwa sababu tuko na shida siku zote. The sorcerers and the witches, wachawi na warogi, the devils and the religious people, mapepo na watu wa dini, they don't like us hawatupendi because we have no secret. Maana hatuna siri. We say Jesus is Lord over Mombasa. Tunasema Yesu ni Bwana juu ya Mombasa. It doesn't matter what the Muslims and the Hindus and the Hare Krishnas are saying. Na tusemi hilo hawezi wakasema wao wa Hindu na Waislamu na we sing it every day. Tunaimba kila siku. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. He is Lord of our city. Ni Bwana juu ya mji wetu. So we agitate the devil. Hivyo tunamkasirisha shetani. Then I ask the Lord, how can I survive when they all want to kill us? Kamuuliza Bwana, tutaweza kuwa salama aje wanapotaka kutuua? He said, follow me. Kaniambia nifuate. Then he showed me a scripture. Akanionyesha andiko. In Mark 1:35. Mark 1:35. Marko 1:35. Now, sasa in the morning, asubuhi, I want you to tell me whether this is 6. Now in the morning, asubuhi, having risen a long while before daylight, aliamka awali kabla ya siku kupambauka. Muda kabla ya mapambazuko ya siku. Before daytime. Kabla ya kupambauka siku. A long time. Aliamka mapema. The light is already here. Saa 12 mwangaza tayari umeshatokea. Don't call it morning glory. That's not morning glory. It's morning glory. It's morning prayers. It's morning prayers. Kuna maombi ya asubuhi hiyo. It is prayers for people who have no problems. Hiyo ni maombi ya watu ambao hawana shida. You are not threatened, so you can sleep the whole night and wake up when the light has come. Then you begin to pray nice prayers. Oh God, keep me this day. Bless me, bless my business. I thank you for my children as they go to school. Bless them. Amen.
Wewe hauna shida, ndio maana unaamka hiyo saa unaomba maombi ya mtu ambaye hajatishiwa usalama wake. Kwa hivyo utaomba, Mungu asante kwa siku ya leo, ninakuomba unielekeze watoto wangu na unisaidie kwa kazi ninayofanya leo. Because they wanted to kill Jesus. Ana walitaka kumuua Yesu. He woke up. Aliamka mapema. At the time. Wakati mapema. When those who kill prepare to kill. Wale wanaojiandaa kuua wanajipanga kuua. How many people know a group of people called night runners? Wangapi wanajua hao wanaitwa wachawi wanaokimbia usiku? They are witches. Hao ni wachawi wa usiku wanakimbia. Bewitch people. Ambao wanawatupia watu they run naked. Wanakimbia uchi. I discovered that they are not night runners. They are called night runners by those who sleep even when they are supposed to have woken up. Nimejua wao hawajiiti hivyo, bali wanaitwa majina hiyo ya kukimbia usiku na wale ambao wanalala hata wakati ambapo wanapaswa kuwa wameamka. They will never bewitch anybody. They will not run at midnight. Kama at midnight, you will never find a night runner. Hautampata usiku wa manane huyo mtu anakimbia kuroga watu usiku wa manane. Hawafanyi usiku wa manane. No. La. Wow. They will not do it at 1. Hawataifanya saa 7 usiku. No. La. They will not do it even at 2. Hata saa 8 hawafanyi. They wake up at 2. Wanaamka saa 8. That's when they are stripping themselves naked. Wajivue mavazi wabaki uchi wa mnyama. That is the time when sleep is the sweetest. Ndio wakati usingizi unabamba ni mtamu. If you want to kill somebody without them resisting, kill them when they are sleeping. Ukitaka kuua mtu yote bila kukuzuia ama kukupinga, muue anapolala. So by 3, hivyo saa 9 they are completely naked. Wako uchi kabisa. And they begin to do what they do so that the anointing comes upon them. Na wanaanza kufanya kile wanafanya ili upako uongezeke. And the anointing comes upon them. Na upako unawashukia. You cannot operate in the spiritual realm without the anointing. Whether you are on the side of the devil or on God's side. Uwe katika upande wa shetani ama upande wa Mungu. So, kwa hivyo they do their worship. Wanafanya ibada yao until the anointing comes upon them. Upako unawashukia. Then they walk out. Kisha wanaondoka hivi. They will not meet with anybody. Hawatakutana na yoyote. It's 3. Ni saa 9 or 3:30. Ama saa 9 na and nusu. they are walking out. Na wanatoka nje. And they come. Na wanakuja. They curse whatever they need to curse. Chochote wanalaani wanachopaswa kulaani. They do their sacrifice. Wanafanya kafara zao. When you are sleeping, ukiwa unalala, because the Lord gives his beloved sweet sleep. Kwa sababu Bwana huwapa wapendao usingizi kama mtoto. You wake up in the morning, unaamka asubuhi, you have an unusual heaviness. Una uzito usio wa kawaida. You cannot pray. Huwezi omba. Unusual heaviness. Uzito usio wa kawaida. Kwa nini? Because when you were sleeping, ulipokuwa unalala, they were going around your house. Walizingira nyumba yako wakaizunguka. Akisema, the anointing will never come on them. Upako hautawashukia. The anointing will never come on them. Upako hautawashukia. The anointing will never come on them. Hautawashukia. They will amount to nothing. Watakuwa bure. I curse their business. Wanalaani biashara yao. I curse whatever they are doing. Chochote wanachofanya. Even the churches, hata makanisa, they go and they close the door with darkness. Wanaenda wanafunga malango ya makanisa, majengo ya kanisa kwa giza. This is why ndio maana all over the world, ulimwengu wote, most churches, makanisa mengi, they are below, wako chini 100 members. Hawana washirika kiwango cha 100, ni chini ya 100. Did you know that? Unajua hivyo? Most churches, even here in Nairobi, hata Nairobi, most churches, makanisa mengi don't have 200 members. Hawana hata washirika 200. When a pastor has 200 members, akiwa na washirika 200, he's a big man of God. Huyo ni mtu wa Mungu mkubwa. Why? Kwa nini? The devil, shetani, closes the door, anafunga milango with darkness, na giza. People are passing there, they don't even know you exist. Watu wanapita hapo pasi kutambua hata kama wewe upo, bado upo. They don't even know your business, your biashara yako, hata kanisa lako. They pass there, wanapita hapo. It was
permanently closed Ilifungwa. while you Kwa nini? were sleeping. Ulipokuwa unalala walifunga kabisa. You prepare a nice message. Unatengeneza ujumbe mzuri, You come and preach a nice message to your few people kuja that know kuhubiria you watu wako exist. wachache ujumbe mzuri, To your few people wachache tu wale that know you exist. ambayo wanajua upo, wachache. And they are happy, they celebrate, they say we had a good service. Na wanafurahi, wanasema tulikuwa na ibada nzuri. God's people are destroyed because of lack of knowledge. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. I'm closing here. Nafungia hapa. This conference, Kongamano hii, for me to be standing here, I can mimi guarantee kusimama hapa it's a miracle. ni muujiza. I shouldn't have come. Ni muujiza kwangu. I shouldn't have come. Singekuwa hapa. I was resisted Maana nimekuwa na by a upinzani prince na mkuu not to come nisije. because I'm not a preacher. Maana mimi si mhubiri. You think I came to preach? Unafikiri nimekuja No. kuhubiri? La. I came to do something more than Nimekuja preaching. kufanya zaidi ya mahubiri. I came to disarm your enemy. Nimekuja kumfanya hoi adui wako. I came to annoy you. Nimekuja nikukasirishe. Until you are annoyed, you don't feel like fighting. Mpaka umekasirika, umedhihakiwa, huwezi pigana vita. You accept status quo. Utakubali hali tu. You say, oh, it is the work of God. He So- comes and he kills a sister in the choir, 26 years old, and we say, the Lord has given and the Lord has taken. Blessed be the name of... Anakuja. Shut up. Give me a break. She is only 26 years old. Why is she going to heaven? To do what? Anakuja shetani, anavamia kanisa lako, anaua msichana mchanga wa mwimbaji wa kwaya, umri wa miaka 26, alafu wewe umestarehe. Unasema Bwana katupa, Bwana katwaa. Amefanya kazi gani? Anaenda kufanya mbinguni. Heaven is a place of rest. Mbingu ni mahali pa kupumzika. After you have finished your work, Ukisha itimiza what kazi have you yako. done to die? What have you done Umefanya nini ndio ufe mapema hivyo? so that you can go and rest? Ili ukapumzike. The devil is a liar. Shetani ni muongo. I came to strip him naked. Nimekuja I nimfichue came wazi. to tell you, Nikwambie, you were not created haukuumbwa to be an ordinary kuwa person. mtu wa You kawaida. are peculiar. Wewe ni wa You are kipekee. God's people. Wewe ni watu wa Mungu. God has put his spirit Mungu ameweka roho in wake the inside of you. ndani yako. He has given you power Amekupa nguvu to bind, kufunga. and whatever you bind Chochote ufungacho on earth duniani is bound in heaven. kinafungwa mbinguni. Whatever you lose on Chochote earth ufunguacho is loose in heaven. kinafunguliwa mbinguni. We say we are followers of Jesus. Tunasema tumejaa Yesu. Why Kwa nini? did Jesus never fail to cast a demon? Je, kuna wakati wowote Why Yesu did hakung'oa Jesus pepo? never Alishindwa kung'oa fail to pepo? heal anybody? Alisema alishindwa kuponya mtu yeyote Yesu. Do you know why? Unajua kwa nini? Because Mark 1:35 is the secret, if there is anything called secret. Ana Marko 1:35 ndio siri, kama kunayo siri yoyote. Before dawn, Kabla ya kupambauka, even the armies that bomb cities, hata jeshi wanaovamia miji na they makombora don't bomb at night. hawapigi usiku wa They manane. bomb between 3 Kati ya and saa 5. 9 na saa 11. That is the hour of prayer. Ndio lisaa la That's the maombi. window of fighters. Hiyo ndio lisaa la You kupambana will vita. never find me in bed at that time. Huwezi nikuta usingizi wakati huo. No. La,
I wake up before dawn. Naamka I am a kabla. follower of Jesus. Mimi namfuata I am Yesu. not a follower of Christianity. Sifuati Ukristo. I follow Jesus. Namfuata I Kristo. do what he did. Nafanya aliyoyafanya. When they said, Akisema you cannot have a big church in Mombasa, huwezi kuwa na kanisa kubwa Mombasa. I said to the devil, Namwambia shetani, you can stop anything that you want. unaweza asimamisha chochote kingine But this unachotaka. boy Lakini kijana huyu left everything aliacha kila to kitu preach. kuhubiri, And he doesn't know how to fail. na hajui kushindwa. I told him, if you cross my way, Okay, I will take you to hell before time. Nilimwambia ukivuka barabara yangu nitakupeleka jehanamu kabla ya wakati wako. I say, tell your demons Waambie mapepo wako that when they come to me, wakinijia let them be ready because I'm ready for them. wawe tayari kwa sababu niko tayari kwao. Agents of the devil. And they are sitting in church. Ejendi wa shetani wanaketi kanisani tu. Malaika, Agents. mawakala wa shetani They're sitting in church, wanaketi kanisani, enjoying our music. wanafurahia nyimbo zetu. The choir is singing. Waimbaji wanaimba, wanapiga They makofi. are there representing the devil. Wako hapo wanawakilisha shetani kanisani. Who has bewitched us? Nani katuloga? Lift your hands. Inua mikono yetu. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great! How great thou art. We are talking about a big God. Tunanena Mungu mkuu. And sings my soul, my Savior God, to thee. We are telling him how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! We are making a statement. Niweke kauli hii. How great thou art! Hiya! Woo! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come in humble adoration to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and they'll proclaim, my God, how great thou art.
thou art. I, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, My soul. my Savior God, to thee. Oh, Madabarada. How great thou art. How great thou art. Jesus. Yesu, You are greater than the devil, wewe ni mkuu zaidi ya shetani, greater than any challenge. kuu kuliko shida yoyote. Every trouble Kila tatizo is a sign ni ishara that you are preparing us unatuandaa for our greatness. kwa ukuu wetu. Lift up your hands. Weni mikono yenu, I release the anointing achilia upako for greatness, ya ukuu, the anointing upako for breakthrough. ya upenyo. Where they rejected you, Wali walikukataa, I release the anointing na achilia upako to get there, ufike to hapo, get in there uingie hapo by force, kwa nguvu, by kwa force, fujo, by force. kwa fujo. No resistance Hakuna kuzuiwa is tena, great enough inaweza to stop kukuzuia your destiny. hatima yako. Receive that anointing Pokea upako huu for your breakthrough. kwa ajili ya upenyo wako. I rebuke every fear, Na kemea kila woga, you spirit of compromise. wewe roho wa kukubaliana, You are a devil from hell. wewe ni pepo kutoka kuzimu. I resist you. Na I kupinga, come to Nairobi nimekuja Nairobi to declare kutangaza that every fear kila uoga that has been caused imesababishwa in this city katika mji huu to intimidate kuzuilia the gospel Injili has no place. haina nafasi. I take dominion Nachukua mamlaka over the city of juu Nairobi. ya mji wa Nairobi. I take dominion Nachukua utawala over the prince juu ya mkuu of Nairobi. wa Nairobi. You are a devil. Wewe ni pepo, You have no power. hauna nguvu, You have no authority. hauna uwezo. You are a stinking Wewe devil. ni pepo chafu, You have no business hauna shughuli in the business of God. katika shughuli za Mungu. I curse you Na kulaani with the curse of na God. laana ya Mungu. I break Navunja your yoke. nira yako. You cannot hold the church hostage anymore. Huwezi shika kanisa mateka tena ndani ya mji huu. You cannot stop the righteous. Huwezi zuia mwenye haki. They shall be as bold as lions. Watakuwa wajasiri kama simba. Receive the spirit of boldness. Pokeeni roho ya ujasiri, The spirit that was in Shadrach, Meshach, and Abednego. roho iliyokuwa ndani ya Shadrach, Meshach na Abednego. Receive it. Ipokeeni. You shall not be afraid Hamtakuwa waoga of the terror in the night. ya uwele wa usiku, No, though the arrow that flies wala during the day, mshale urukao mchana. 1,000 may fall on your side. Elfu waanguke mkono wako, hawatakukaribia. 10,000 on the other side. 10,000. People are being delivered. People are being healed. Watu wanakombolewa, wanapona. People are being set free. Watu wanawekwa huru. The devil has Shetani no time. hana Your njia. time in Nairobi Muda wako Nairobi is over. imeisha. Is over. Imeisha. Your time in Kenya Muda wako Kenya is over. imeisha. You couldn't stop me. Haungenizuia.
coming to the capital. kuingia katika kongamano hii ya mji And huu. now, Na sasa, and now, na sasa, the one you were trying to stop aliyejaribu kuzuia is unstoppable. hawezi He zuilika. is here Hapo now. hapa sasa, I command you ninakuamuru to lose your hold. achilia I unaoshika, command you na kuamuru to lose your hold. achilia mateka wako In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Arise, O God, Inuka ee Bwana, and let all your enemies be na scattered. maadui wako wote. Arise, Inuka, and let all your enemies, inuka na maadui wako let all wote. your enemies, Maadui wako let wote. all your Maadui enemies, wako wote. Rabakasonghaya. Let them all be scattered. Watawanywe Every sickness, kila magonjwa, every disease, kila maradhi, cancer kansa, cannot saratani. stand. Elewa, It cannot stand huwezi simama in the presence of this anointing. katika uwepo wa upako huu. I command cancer to die. Naamuru kansa afe. I command arthritis to die. Naamuru arthritis I kufa. command diabetes to die. Naamuru diabetes, kisukari People are kufa. being healed all over. Watu wanapona People kila are being mahali. set free all over. Watu wanawekwa huru kila mahali. Power of God Nguvu za Mungu is present. iko hapa, Is present. iko hapa, He is here. yuko hapa. My master Bwana wangu is moving anatembea in our midst. miongoni He mwetu, is moving anatembea in our midst. miongoni mwetu, Setting the captives free. akiwaweka wafungwa huru. He is moving. Anatembea, He is moving. anatembea, Let him move. acha atembee. Don't be a spectator. Usiwe wa kuangalia tu. Ayalokota makata. Elalo bakata malaba. Loma yaladola baraba. The anointing is coming down there. Upako wa Bwana The unashuka anointing pale, is coming down there. nguvu zinateremka pale. The people there. Watu mlio pale, Stretch your hands. nyosheni mikono Stretch yenu, your hands. nyosheni mikono And yenu receive it na now. And mpokee. receive it now. Pokeeni, And receive it now. oh, pokeeni sasa. Ay, 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 ay. Ah. Ay, 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 boko samayana. Ay, 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 bakasaka. Malalo toko baba baba. He's falling like fire. Kama moto He's falling unadondoka, like fire. unashuka kama moto. I see something right there. Naona kitu pale. You people in the middle back there. Ulio katikati pale Get nyuma, ready. heni Get tayari, ready. tayari, Get ready. tayari. I am releasing right Achilia now sasa the fire moto of the Holy ya Ghost Roho Mtakatifu, to consume your fear, ilambe to uoga consume wenu, your doubt, ilambe hofu to yako, consume your unbelief. ilambe shaka yako ya kutokuamini. Kaya lele rebo sialalaba. Yatatarabo simende. Yelabaya shaka. Catch it. Catch it. Guza, Catch it. guza kila Catch mtu, it. waguze, Catch it. waguze. Oh my God. Oh my God. Ah, Mungu wangu, Oh my God. ah, Mungu wangu, Oh my God. ah, Mungu wangu. Yokes are being broken. Hila za vunjika, Freedom is coming. huru unapatikana, Freedom is coming. huru wapatikana, Deliverance is taking place. ukombozi The wafanyika. Lord is delivering Bwana anakomboa His people. watu He wake, is delivering anawakomboa His people. watu wake. I see a small baby. Naona A small baby mtoto mdogo, kuna mtoto that was born aliyezaliwa with a mind that is not fully developed. na akili ambayo haijakuwa kabisa, haijakomaa. I don't know whether they are in this Sijui service, kama wako hapa but wazazi wa there is mtoto huyo, somebody representing them here. ama kuna mtu ako hapa kwa ajili yao. I release the miracle Na achilia for muujiza that young little girl. kwa huyo msichana I mdogo, release na achilia restoration. urejesho. Receive your totally developed mind in Pokea Jesus. ubongo uliojengwa kamili kamili. La bagasia laba. La bagosoko. The atmosphere Anga hii is charged imejaa for miracles. muujiza, For miracles. ina hali ya kuachilia miujiza.
The atmosphere. Anga iliyo hapa. All over here. Maeneo yote ya ukumbi. All over here. Kote kote. In Uhuru Park. Katika Uhuru Park. Even those that are not inside here. Hata walio nje ya hema hii. They're going to be touched. Wataguzwa. They're going to be touched. Wataguzwa. Shamayalada. Shamalalabagosa. Shilalalabosa. He is doing it. Anafanya. He is doing it. Anafanya jambo. Let him do it. Mruhusu afanye. Stretch your hands to heaven. Nyosheni mikono kuelekea mbingu. I'm going to pray a small prayer. Naomba ombi tu ndogo. I call it a small prayer. Naita ombi ndogo. It works wonders. Lakini nafanya maajabu. The Bible calls it a prayer of faith. Biblia naita maombi ya imani. I call it a small prayer. Mimi naita maombi kidogo. I don't need to say much. Sitasema mengi. If you need a miracle, kama ulihitaji muujiza, if you are tired of being an ordinary believer, umechoka kuwa muumini wa kawaida, I'm going to pray for you. Takuombea. Your destiny hatima yako is in the anointing of God. Ipo katika upako wa Mungu. And I will pray. Na nitaomba. And I will count to 7. Na nitatangaza 1 mpaka 7. By the time I get to 7, nitakapofika 7, I will need to be out of here. Nitakuwa nimeondoka. Because kwa sababu those who can catch will have caught it. Wale wa kushika watakuwa wameshaishika upako. Lift up your hands. Nyosheni mikono. Jesus. Yesu. You are here. Uko hapa. To change. Kubadilisha. Our stories. Habari za maisha yetu. The stories of the sick. Habari za wagonjwa. The stories of the addicted. Habari za walio pagawa kumadawa ya kulevya. Are coming to an end now. Inafika ukingo sasa. I pray, oh Jesus. Naomba Yesu. At the count of 7. Napohesabu 1 mpaka 7. Do what only you alone can do. Mambo wewe tu ndio unaweza kufanya. Change. Badilisha. The stories of those that are under the anointing of my voice. Warejeshe walio chini ya sauti ya upako sauti yangu. Let the power that raised Jesus from the dead. Uwezo uliomfufua Kristo kutoka wafuni. Let it sit on people now. Wakalie watu sasa. Changing their stories. Badilisha habari za maisha yao. I thank you for hearing me. Nakushukuru kwa kunisikia ewe Bwana. Take all the glory now. Pokea utukufu wote. As you heal, as you deliver, na isi uponyaji, as you save, ukiokoa, as you do miracles, ukifanya miujiza. 1. Moja. Ayagada bagay takaya shaka. Get ready. The power of God. 2. Pili. Jesus. Yesu. 3. 3. Fire of God, the fire of God, the fire of God. On the tent on this side. Oh my God. The fire is sitting down, people back there. 4. Sheila de kata bakaso kata. 5. Master, Bwana, Savior, Mwokozi, Jesus, Yesu. 6. Oh my God. Bwana wangu. Oh my God. Bwana wangu. Oh my
God. Bwana wangu. Catch it now. Catch it now. Ishike sasa. Here it comes. Kamata inashuka. Here it comes. Hiyo inashuka. 7. 7. Receive. Pokea. 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 Kings and kingdoms shall all pass away, but there is something about that name. Call him Jesus. 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 It's touching people right now. Anaguza watu sasa. All over here. Kote kote. There is something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Let all heavens and earth proclaim. Let them proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there is something about that name. Oh, Matarake Shalaba. It's moving. It's moving. Anatembea. Changing destinies. Anabadilisha hatima za watu. Changing people's stories. Anabadilisha habari za maisha ya watu. Master, Savior, your name is Jesus. Like the fragrance after the rain. Jesus, your name is Jesus. The Savior, the healer, the deliverer. Mwokozi, mkombozi. and earth Proclaim. kings and kingdoms shall all pass away, but there is something There is something about the name Jesus, Jesus. Jesus, 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 there is something about that name. You are Master and Savior. Let's give the Lord a hand clap offering. Celebrate the Holy Spirit. Tusherehekee Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. What a powerful time. The Holy Spirit is still moving. Wakati wa ajabu namna gani Roho Mtakatifu bado anatembea. Miracles are happening everywhere. Miujiza zinatendeka kila mahali. The power of God is touching people Nguvu za everywhere. Bwana zinaguza watu kila mahali. What a visitation. Mtembeo wa aina gani? What a visitation. Tembeo wa aina gani huu? Let's celebrate the Holy Spirit once again. Wacha tumsherehekee Roho Mtakatifu mara tena. We have entered another dimension. Tumeingia kiwango kingine.
Today, leo we have been building up and building up. tumekuwa tukijenga na kujenga From Tuesday, kuanzia siku ya Jumanne, Wednesday, Jumatano. today, Leo we have entered another dimension. tumeingia kiwango kingine. Let's celebrate Dr. Lai. Sherehekee Daktari Lai. Online church, thank you for joining on Facebook and on YouTube. I want to request you, please share the page to as many people as you can, and may the Lord bless you. I know people have joined in from all over the world. They are watching. Please share the page. Something is happening in the city of Nairobi, here in Kenya. Something is happening. God has gathered his generals and things are changing. So we want to get into praise and worship. Tunataka kuingia katika wakati wa kuiba wa ibada. Pastor Robert Kayanja is already in town. Mchungaji Robert Kayanja ako tayari hapa. You know, he's my spiritual father. Yeye ni baba yangu wa kiroho. He has arrived. Amefika And is coming for the next session. na anaingia katika awamu inayofuatia. I told you yesterday, Niliwaambia jana, we have not had Pastor Lai and Pastor Kayanja minister on the same platform for so many years. hatujawahi kuwa na hawa wachungaji wawili, mchungaji Lai na mchungaji Kayanja wakihudumu mahali pamoja kwa miaka nyingi. You know that these are all generals. Wote ni majenerali. But this year, Lakini mwaka huu God has made it possible. Bwana amefanya iwezekane. So get ready, get prepared. Kwa hivyo tuwe tayari. Thank you. Worship. Asante. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. If you don't mind, will you stand, please? Hallelujah. Please, I need to hear my monitors, please. I need to hear my monitors here. Are you ready to give God the glory? Are you ready? Oh yeah, today we're going to mix a little bit of Swahili songs and then we sing. Then God is going to bless us. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za nini? Come on, technician, help me the hi-hat. There's drum set I cannot hear. The hi-hat I can't hear, please. Give us. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za nini? Mmepigana vita gani? Mmepigana vita gani? Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za nini? Mmepigana vita gani? Mmepigana vita gani? Everybody put your hands together if you don't mind. Come on. Hey! Hallelujah! Hizi ni kelele za nini? Hi-hat. Hizi ni kelele za nini? Mmepigana vita gani? Mmepigana vita gani? Haye! Hizi ni kelele za nini?
nini? Hizi ni kelele za nini? Ebu piga kelele, piga kelele, piga. Si upige kelele kwa Yesu. Tuinue mikono. Ay, 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 ay. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za nini? Mmepigana vita gani? Mmepigana vita gani? Hey, haye. Haye. Haye, haye. Haye, haye. Haye, haye, one more time. Hey. Hallelujah. 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 Are you ready one more time? Kwa shangwe. Come on. Mile. Kwa shangwe. Kwa shangwe. Milele. Mile. Hey. 1, 2, everybody celebrate! Hey! Come on! Woo! Hey! So we have come on, help me. We have come to worship you, Lord, King of Kings, Lion of Judah, Toa kuabudu, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. We have come to worship you on King of Kings, Lion of Judah, Toa kuabudu, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. So we enter, bringing, as we lift our hands, bringing you everything. So we enter, we give it, as we lift up our hands. Yeah. 1, 2, 1. Kwasha. Milele. Kwasha. Milele. Now, kushungwe, kushungwe. Hey. Milele. 1, 2, everybody celebrate Jesus. Yeah! Come on! Yeah! 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 Wash. Milele. One more time. Kwashangwe.
milele. 1, 2, everybody praise the Lord. Hey! Push him. Hey, twakusifu milele. Hey! Hey! I'm gonna dance and praise him. The greater one lives his. Shout him them. He's. I'm born a winner. I'm at head. Come on. Everybody put your hands together. Yeah! Come on. I'm gonna dance. I'm gonna dance and praise him. It doesn't matter. It doesn't matter what comes my way. The greater one. Greater one lives inside of me. Say his name. His name is Jesus. I'm born a winner. I'm born a winner. More than victorious. More than victorious. I'm an head. I'm ahead of his kingdom. Yeah! Filled with the Holy Rejoice. Rejoice in him. Come on. I rejoice in him. I rejoice in him. Rejoice in him. More than. More than a conqueror. I rejoice in him. Rejoice in him. Rejoice in him. Rejoice in him. Hey! Rejoice in him. More than. More than a conqueror. Come on. Oh. 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 No weapon. Come on. Formed against me. The greater one. Shout his name. I'm born a winner. More than Victoria. Come on. Say who you are. I'm an head. Filled with the Holy Ghost. Rejoice. Rejoice in him. I rejoice in him. I rejoice. Rejoice in him. Hey. More than a conqueror. I rejoice in him. I rejoice in him. I rejoice in him. Rejoice in him. I rejoice in him. Rejoice in him. Hey. More than a conqueror. I rejoice in him. Rejoice in him. I rejoice in him. Rejoice in him. I rejoice in him. Rejoice in him. More than a conqueror. More than a conqueror. I rejoice in him. I rejoice. Come on. I rejoice in him. I rejoice in him. I rejoice in him. More than a conqueror. Now, are you ready to rejoice before the Lord? Are you ready to rejoice before the Lord? Some of you, when you rejoice, you laugh. Some of you, you have to jump. Some of you got to celebrate. Are you ready? Are you ready to rejoice? We've got to reach the joy like what David released. He danced uncontrollable. Are you ready? I say, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yeah. 1, 2, come on, rejoice. Come on. Hey!
rejoice. Yeah. Hey. 1, 2, somebody go higher. Hey. Come on, sir. I rejoice. I rejoice. Hey! Hallelujah. Yeah. Come on. It's a sound of victory. Hallelujah. Come on. Let the sound. Somebody release the sound of victory. Hey. Release the sound. Yeah. Come on. Let the sound. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Let the sound. Lift your hands, this. We sing this. The glory, the glory, the glory of the Lord is coming down. The glory, the glory, the glory of the Lord is coming down. Say, it's coming. He's coming down. Come on. He's coming down. Coming down. He's coming down. Coming down. He's coming down. He's coming down. Hey! He's coming down. He's coming down. Somebody celebrate. The glory side. Glory. The glory. Come on. The glory of the Lord is coming down. It's coming into your family, The glory. into your house, The glory. into your business. The glory of the Lord is coming down. It's falling already here at Uhuru Park. Glory. The glory, The glory. the glory. The glory of the Lord Yeah! Say, it's coming. down. He's coming down. He's coming down. Hey! He's coming down. Coming down. He's coming down. Coming down. He's coming down. Come on. He's coming down. He's coming down. Coming down. Come on. It's coming down. It's coming down. It's come on. Coming down. One more time. Coming down.
coming. Hey! My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My be the most beautiful among the and the Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Ah. Ah. Come on, lift your cry to him. Yeshua, Yeshua. Ooh. Come on, with your hands lifted and cry out to Yeshua. Yeshua. Ah. Ah. Yeshua. We cry to you, Yeshua. Ah. Yeshua. Yeshua. You're the God who was, who is, and is to come. Jesus.
Jesus. And to you I trust my life is in. Jesus, you're the miracle working. You are. Come on, cry out to him, call him. You are. You are Yahweh. You are Alpha. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. You are Yahweh. Woo. Hey. You are Yahweh. Give me kick and bass. Hey. You are Yahweh. Alpha. 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 You are Yahweh. 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 We're in your presence. Let it rain. Pour your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Pour your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in a pan and cause your rain to fall on me. Open the flood in a pan and cause your rain to fall, to fall. Baba, oh. Baba, oh. Hey. Baba, oh. Shakapayada, Rakosopea, Seketaba.
Baba, oh, Baba. Baba, oh. You are who you are. Yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. Kataka brother. Sembrada baharaba. Raketaba. You never have. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. Shakebalayanabo. Hey, you're too. Hey, You're too faithful to disappoint me. you proven yourself You proven yourself in my, in my life, and I come to rise. and I've come Come on, put some bass, kick and bass. so too faithful. Hey, you're too faithful to fail me, God. You're too. Faithful to fail me. You can never fail. You can never disappoint. Shakobalayada. You're too faithful to disappoint me. Oh God, you've proven yourself in my life. Proven yourself in my life, And I come. and I've come to realize Hey, you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. You're Lift your hands to him. Tell him. Woo! You're- Ah, yeah, yeah, yeah. My God, you prove. You're too faithful to fail me. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Kasapradenemos. Kananama. We bow down Shatakeba and worship Yahweh. Kakapakapa Rando Sobrekebera Yekapayadagazotonaba Ramakapeyagaraba. We bow down Sotokebana and worship Yahweh. Yahweh. Satakabera garaba. We bow down and worship Yahweh.
Shakepeyekedoso. Yahweh. 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 Kataraya shoto. Yahweh. Yahweh. Satakepekebara. Rampakopeya. Zepalakato. Jatakeka. Lakabrakebokus. Yabarayana hadaba. Yahweh. Woo. Yahweh. Yahweh. My God. My God. Yahweh. Yahweh. Holy Ghost. Holy Ghost. Shataba. Lakapatezana. Rakatova. Shatakaba. Yahweh. 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 Satakaba. Shatalabadaya. Sakaba. Sotokebaya. Ratakekeba. Lamrakopokesa. Rateyaza. Rakaba. Ratobekaba. Zebeketoso. Ramahate. Sekepoka. Ratozo. Shakeka. Yamadosota. Yamadadabase. Jato. Rakadaba. Rakos. Rakase. Le papado. Jato. Zakata. Rapaketa. Yes. Yes. Yahweh. Hey. Satakapa. Ramakosoka. Yakakotaba. Yahweh. Hey. Satakaba. Ropopera. Yeah. Hey. Hey. Yahweh. Yahweh. Shall flow rivers, rivers of the living waters. Yeah, yeah, yeah. Shall flow rivers, rivers of the living waters. Yeah, yeah, yeah. Satakaba. Let the rivers continue to flow. Sataba handebagam. Shall flow rivers. Hataba. Rivers of the living waters. Yeah, yeah, yeah. Shall flow rivers, rivers of the living waters. Yeah, yeah, yeah. Shall flow rivers, rivers of the living waters. Yeah, yeah, yeah. Shall flow
Rivers, rivers of the living waters. Setokevayagada, Shakopregedabada, Yakopregede Sataba, shall flow, rivers, rivers of the living water. Let it flow, shall flow, rivers, rivers of the living waters. Shall flow, rivers, rivers. Shall flow, rivers, rivers of the living waters. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey, Satakabayada. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey, oh, oh yeah, oh yeah, hey, hey, Kaya Kapata, Sotobe Agada, Sapatoka, Rakada Yagada Baya, Sapatoba, Rakato, Zemegedaya, Ramakopoya, Rashotoa, Rakaso, Rakatosoma, Yakapapana, Yakano, Yakapalagado, Shepela, Rakoma, Yakopopa, Yakapalana, Yapata, Rakopo, Yapapa Soda, Yakeko, Rama. My microphone. Sepata, Shakato Nebaha, Rapapela, Satoka, Yekapapa, Radeka Soto, Shekeka, Ramasopa, Latoso, Yekata, Yekapa, Yekato, Ratosa, Yaman, Sakata, Rabagesota, Shekoseva, Rakatos, Yekakeba, Radosoto, Heyaka. Patatasho, Yakapa, Yakapana, Ola Dada Soto, Yekabalade. Hey! Somebody speaking another tongue. Speaking another tongue. Speaking another tongue. Hey, Agataba. Zapatora. Somebody speaking another tongue. Kakokokobara. Rapatosa. Shakakakada. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Hey, Sakana. Shakapada, Lada Sopo, Shetabo, Satagadaba. Somebody speaking another tongue, speaking another tongue, speaking another tongue. Yakapada, Yakapada, Ragade Sopo, yes, Sata. Yes! Speaking another tongue. Build up your inner man. Build up your inner man. Shatoto. Shakabaya.
Heyagadayade. Shadaba. Shadayage. Kopota. Speak in another tongue. Makapayagadoso. Jototopekea. Lambrida soto. Yakatose. Jatadada. Speak in another tongue. Speak in another tongue. Speak in another tongue. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Hakune Chemba Rakatobas Jeperegaba, Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Hakune Chemba Yeshua Shatekebadaya Hamashi, Lion of Judah, Sotekebada Hakune Chemba Yeshua Hamashi Sebelegada Lion of Judah Hakune Chemba Yeshua Hamashi, Lion of Judah, Hakune Chemba Yeshua Hamashi, Lion of Judah. Oh, Thank you, Jesus. Of your presence, we are temple. We give you reverence. So arise to your rest and be blessed by our prayer as we glow. Now feed these as your Amen, 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 amen. Let's celebrate the Lord. Come on, let's give the Lord a better praise. Glory to God. I know we have had a wonderful time of worship. The atmosphere is prepared. And we want to thank God that my spiritual father has arrived, is in the house. He had a long service last night that he ended at, I think, 1 a.m. in the morning. Miracles, signs and wonders were happening there. Great things are happening at the Miracle Center Cathedral in Uganda every day.
I was there last Thursday, Nilikuwa kule Alhamisi and the service I think ended around midnight. na hiyo ibada iliisha kama saa 6 usiku. And nobody is leaving Na hakuna mtu anatoka because the power of God is moving. kwa sababu uwepo wa Bwana unatembea. And I know that even here, Na najua hata hapa last year in the Heavens Fire Prayer Summit, mwaka uliopita kwa mkutano kama huu many miracles happened. Those of you who are there, remember blind eyes opened, deaf ears opened. miujiza nyingi ilitendeka. Wale ambao walikuwa pale mnakumbuka, vipofu waliona na pia wengine masikio yao yakafunguliwa. But I remember one young man Lakini nakumbuka kijana mmoja that I'll never forget. ambaye sitawahi sahau. His mother was in the meeting. Mama yake alikuwa kwa mkutano, He was not there, hakuwa pale, but he had mental problems. lakini alikuwa na shida ya kimawazo. He was mad. Alikuwa wandawazimu. And the Lord spoke to Pastor Kayanja. Na Mungu akanenea mchungaji leo katika. There is somebody here. Kuna mtu hapa, You have a son who, a child that is mad. uko na mtoto ambaye akona kichaa. And he prayed. Akaomba. The lady came forward. Yule dada He akakuja prayed mbele. for that lady. And the lady went back home. Na huyo dada akarudi nyumbani. I believe that lady is serving here. Naamini ya kwamba anatumika hapa. Yule dada ako hapa. And then when the lady got home, he got the son cooking in the kitchen. Wakati alirudi nyumbani akakuta kijana wake anajipikia mwenyewe And jikoni. he asked the brother, how come this guy is too calm today? Wakamuuliza, huyu jamaa ametuliaje leo? And you know, nobody could explain. Hakuna mtu angeelezea. The next day the boy came. Siku iliyofuatia huyo kijana akaja kwa mkutano. He had dropped out of school, he went back to school. Alikuwa haendi shule, akarudi shule sasa. And he was appointed to be the leader of his class. Na akachaguliwa kuwa ndiye anaongoza darasa lao. Miracle upon miracle. Mjiza zaidi ya mwingine. Then somebody came from the United Kingdom. Mtu akatoka kule United Kingdom. He was organizing to take some young people to the UK Alikuwa anapanga kupeleka watu kule UK. to get them jobs. Waweze kupata kazi. And this young man, Na huyu kijana he was picked. akachaguliwa. Not only that, Sio hivyo tu. as I speak today, Ninaponena leo, he's working and studying in the United Kingdom. yeye anasomea kule nje katika United Kingdom. And now he has been appointed to be the pastor of the young people that they went with. Sasa akaenda akachaguliwa akuwe mchungaji ya wale vijana walienda na wao. We will be bringing you those testimonies. That lady will come here and testify. I mean, it was just amazing. So I know we are in for something that is going to revolutionize our life and our nation. Naamini tuko katika kitu ambaye italeta mageuzi katika maisha yetu na katika taifa. Mzee, we have people from different countries here. Tuko na watu kutoka mataifa tofauti. We have people from Uganda, from Tanzania, from South Africa, from Ethiopia, from France, from Switzerland, the United States, Malaysia, and other PNG, Papua New Guinea. So I want us to stand up. We are already upstanding and celebrate my spiritual father, the spiritual father of Uganda, the pastor and founder of Miracle Center. He has been to over 100 nations of the world and over 2,000 branches. And he had one of the biggest meetings in Berlin organized by somebody from Africa just the other day. Sponsored by a person from Africa. You are most welcome.
my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, forever will be. Great is thy faithfulness. Can someone lower the lights, please? Great is thy faithfulness. Morning by morning. Someone reduce these lights, please. Whoever controls the lights, please. If you can reduce them a little bit. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. You can get a seat. Great is thy faithfulness. I give you praise, Jesus. Great is thy faithfulness. Can someone help me move these stands here a little bit there? And the monitor as well, please. Thank you. Yeah, just move them. Thank you. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Thank you. If you can move it a little bit. That's good. Thank you, Lord. Can someone move this thing a little bit forward? Just move the flower. Don't kill people's flowers. I'm just creating room for the Holy Spirit. Let's just move this. I give you praise, Jesus. Thank you. Move that one. Thank you, Jesus. Beautiful stage. Sorry, I'm messing up your arrangement. But I've worked with him for some time.
lakini nimefanya kazi naye kwa muda. And when he starts moving, Akianza kutembea, he needs space. anahitaji nafasi ya kutenda kazi. He needs space. Anahitaji nafasi. It is an honor, Apostle Sobi and your wife, Ni heshima for inviting us to be here today. mke wako kutukaribisha na Pastor Jessica, send you greetings. kupokea salamu zako. She is on her way Ako njiani mama yuaja, mama Jessica. to Dubai to go pick up. We received an award, Tulipokea Tower. and so she has gone to pick it up Kwa hiyo wameenda Dubai kuichukua. in Dubai Pale Dubai about agriculture kuhusu kilimo, and what we are doing in Karamoja. kile ambacho tunafanya kule Karamoja. So, but she sends you greetings. Lakini All the men and women of God who are here today, we are humbled to be here. Thank you so much. All protocol observed. Thank you so much. watumishi wote tukizingatia nyadhifa na uongozi. And we've been praying for Kenya, Kwa tukiombea Kenya. and we thank God. I saw the teams from France. Kuna watu kutoka They were Ufaransa, with us in Berlin. kwa nasi Berlin. Thank you so much. Asanteni sana. And other parts of the world. Dunia kote. I know the Holy Spirit has been moving since Tuesday, Najua Roho Mtakatifu amefanya muondoko Tanzania. and I'm humbled Nami nimeheshimika that I could follow these great men of God or women of God kwamba who ningefanya have been here. ambao wamekuwa hapa. I highly respect them. Naheshimu sana. Kenya is a great country. Kenya ni taifa kuu. Kenya is a great joint in the body called Africa. Kenya basi ni husika sana katika mwili wa You know, the body is made up of joints, Unajua mwili basi una vifungo and I tofauti. believe Kenya is that great joint. Na Kenya basi ni husika special. And body is made up of organs. Na mwili basi una viungo. Kenya is that part of an organ that is so important. Kenya basi ni sehemu ambayo ni muhimu sana. And so whatever happens here affects the whole Africa and the whole world. Kwa hivyo kile chatendeka hapa chaingia Afrika kote, na And we are praying for you. tunawaombea. We are praying for you. Some of us have been through what you are going through now. Wengine tuwapitia kile ambacho mnapitia leo. So we simply say, welcome to the club. Kwa hivyo karibuni sana katika timu yetu hii In Jesus' name, kwa jina la Yesu. amen. Amen. I think now I've gotten my sound level. I'm just trying to find out. Are you okay? Yes. Good. Okay, sir. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You need a monitor? Taji monitor. Hmm? The what? The monitors. Can you get him a monitor, please? Tafadhali wapatie monitors. Get him a monitor. Let him. I didn't mess up anything. Hakuna kitu sisi tumeharibu. It's those guys who came and moved Ni everything. hawa watu wa kuinua maua, kutapeleka speaker, hatujui. Ni wao. Ni wao. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of the Lord.
can you put in the organ a little bit and lower the strings? That's good. Lift your hands, saints. Lift your hands, saints. Lift your hands. Inua mikono kila mmoja, wateule inueni mikono. I give you praise, Jesus. Nakupa sifa Bwana Yesu. I give you praise, Jesus. Nakupa sifa Bwana. Why don't we thank God? Tumshukuru Bwana. We are back at Uhuru Park. Tumerejea Uhuru Park. Why don't we thank God? Tumshukuru Bwana, tumerudi Uhuru Park. The Lord saved so many people. Bwana aliwaokoa watu wengi sana. Uhuru Park has a history for Kenya, Uhuru Park ina historia ya for independence, sababu ya utawala, for evangelism. uinjilisti. This is not ordinary ground. Basi sio tu mkutano hivyo tu. You are going to get your financial independence. Utapata utawala wa pesa zako. The Lord is going to do something wonderful for you. Bwana atakutendea kitu kizuri. So lift your hand and thank Him. Just thank Him. Na kumwambia asante. Just thank Him. Just thank Him. Shukuru tu, mwambie Thank you, Lord. asante Bwana. 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 Thank you, Jesus. Asante Yesu. No, just take off the drink. I'll need that table, please. Nahitaji hiyo meza tafadhali. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Asante Bwana. You may be seated. Pata mahali pazuri pa kukaa. Thank you, Lord. Asante Bwana. I saw great men of God and I've recognized them. Apostle Suvis, good to see you. Vizuri kuona mtume. Man of God, apostles and others. If I go into detail to recognize people, I'm going to leave some out and then I will look terrible. Nikitaja kila mtu nitaacha wengine alafu nitakaa mimi sio mzuri. So I'm going to run away from there. Kwa hivyo hiyo sitafanya. There are several messages in my spirit. Kuna jumbe kadhaa katika moyo wangu. And so I've been waiting to see what the Lord wants me to share with you this afternoon. Na kwa hivyo nimekuwa nikingojea nisikie kile Bwana ambaye anataka nishiriki na wewe usiku wa leo. And I believe the Lord is going to do such a great work, Naamini ya kwamba Bwana atafanya which He has already begun. ambao tayari ameanza. In the book of Zechariah, Katika kitabu cha Zekaria chapter 4, verse 6 to 9, mlango wa 4 mstari wa 6 hadi then we will also run and go to Jeremiah. alafu tutaenda katika kitabu cha Yeremia. And I know we are here Najua ya kwamba uko hapa because individually we have a need. kwa sababu kibinafsi una mahitaji. As a nation, you have a need. Kama taifa As tunahitaji. Africa, we have a need. Kama Afrika tunahitaji. This is not just an ordinary conference. Hii si tiowosha ya kawaida. I believe this is a divine appointment. Naamini ya kwamba basi hii ni kukutana na Mungu. I usually work with more than one interpreter, so I'm going to have 1 or 2, 3 interpreters to sit behind. Just sit over there. So Tafadhali ndugu zangu njooni. if I find myself that I needed to switch, I can switch. Nikipata ya kwamba tutahitaji, njooni tu ndugu zangu. Njooni. Why? Kwa nini? Many of you say maybe the other one is not anointed, the other one is failing. No, no one is failing. Hapana, hakuna mtu ambaye All of them are anointed. wote wamemwagiwa mafuta. But what people don't understand, Lakini kile watu hawaelewi that the Holy Spirit kwamba Roho Mtakatifu is like that keyboard. ni kama hiki kinanda. Now, when someone hits a note, Sasa mtu akiguza tu mahali pa kucheza, that note is that. Okay. What's up?
come here, Naona nikikuja huku nyuma, I pick up sasa ninaanza kusafiri. I pick up those speakers behind. Ah, So the sound engineer is not the problem. tafadhali wale wanatengeza mtandao. Exactly. This can give you an example. Sasa hii itakupatia mfano. I just moved backward Nilirudi nyuma tu and the sound was okay. na sauti ilikuwa sawa. When I'm here, Nikiwa hapa it's okay because everything has been stationed to operate here. iko sawa kwa sababu kila kitu ameniwekea ni hapa tu. The problem with me, Shida yangu mimi I'm not a speaker. ni kwamba mimi sio mhubiri, I'm a preacher. mimi ni mhubiri. So I'm not stuck here. Kwa hivyo huwezi ukanitia katika So when box. I move, Kwa hivyo nikitembea I get feedbacks from there. basi zile zinaanza I get kuwa feedbacks from that way. mbaya. Na pia kuna kuwa pia na feedback. So what we can do Kwa hivyo kile tunaweza tukafanya is just turn that monitor to him. hiyo monitor inigeuke iniangalie vizuri. That is for that gentleman. Kwa huyo mtumishi wa Bwana That will be fine. hiyo itakuwa sawa. And this one also to you, Mr. Drama. Na hiyo No, pia leave this one to me. hiyo niachie tu. That's fine. Iko sawa. That one I've donated it to you every time I preach. Yeah, But no. don't take it home. Usiende nayo nyumbani. Don't take it home. It stays here. Tusikuone unaibeba huko. Let me see whether it will do the same. Wacha nione ama itafanya hiyo tabia tena. Yeah, at least that is better. Sasa imelainika, iko sawa. So Hivyo the Holy Spirit with his servant is like a keyboard. Roho Mtakatifu na mtumishi wake ni kama kinanda cha muziki. Some people, it's the same. For example, I could let me ask him to play something. Wacha nimuulize acheze kitu. Is that better than this one? I know it's a montage, but it sounds, it's notes coming out. I know this is a Yamaha or a Yamaha, but okay, just rearrange it. Just rearrange it. That's right, that's right, that's right. You, oh my strength, to you let my spirit yield. You alone, all my heart's desire, and I long to worship you. As the deer
pantest for the water, so my soul longeth after you. You alone, all my heart's desire, and I long to worship you. Let my spirit yield. You alone, all my heart desire, and I long to worship you. You, Lord. You, Lord. To you, my spirit yield. You alone, oh my heart, I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. His presence is here, saints. Uwepo wake umejaa mahali hapa wote. He is here, saints. Yupo hapa. To you, He is here. Yuko hapa. He is here. Yuko hapa. You alone, oh my heart desire, and I long to worship you. Welcome, Master. Karibu Bwana mkubwa. Welcome, Lord. Karibu Roho. You deserve the glory. Tukufu. You deserve the honor. Teni zako Bwana tukufu. You are awesome, Lord. I give you all the glory. I give you all the honor. Tukufu na heshima. I vow to give you all the glory Napenda kukutukufu and all the honor. na heshima zote. You are wonderful, Jesus. Wewe ni mwema Yesu. You are awesome, Lord. Wewe ni mwema Yesu. Thank you, Lord. Saints, Mteule He's here. yuko hapa. I was telling you something. Nilikuwa nakwambia kitu. That ministry is like those keys. Kwamba huduma ni kama zile vitu za bonyezwa katika kinanda. You touch one of them, Ukiguza moja, the atmosphere changes. basi hali ya anga inabadilika. Everything changes. Kila kitu kinabadilika. Everything Kila changes. kitu kinabadilika. That's why Ndio maana in the spirit, katika roho someone can say something mtu anaweza akasema kitu, and the interpreter is affected. alafu mkalimani anakuwa kwamba hajapata.
And so he cannot continue. Kwa hivyo hawezi akaendelea. Not because he doesn't know. Sio kwa sababu hajui. It's just that the things have shifted. Ni kwa sababu sasa mambo yameenda kiwango kingine. And when they shift, Na mambo yakihama, you are either overwhelmed wewe labda utapitwa or ama you are being visited. labda unatembelewa. You are either overwhelmed or you are being visited. Unapitwa na msisimuko ama unatembelewa. That's why Ndio maana tongue is flesh, ulimi, speech is flesh. maongeo ni kimwili. So no flesh glory in his presence. Kwa hivyo hakuna, So you can't. hauwezi ukaendelea kimwili katika roho. And then the other one come. Alafu mwingine anakuja. I remember one of the services we had about a week ago. Kumbuka ibada moja tulikuwa na wiki The anointing was so strong. hapo kashuka. We have one of the best interpreters in the country. Kaona kalimani ambao mmoja mzuri zaidi They katika couldn't. They couldn't. Not because they did not know. Sio kwa sababu hakujua. The atmosphere shifted so quickly Hali ikahama haraka sana. that they were being ministered to Wakaanza by the Holy Spirit na Roho Mtakatifu in a very powerful way. kwa njia ambao ni ya kuu sana. And so there's no way you can say, the Lord, I need them to interpret now because it's my ministry now. Ni huduma yangu sasa. He's the Lord. Ni ya Bwana. He's the Lord. Yeye ndiye Bwana. And when someone is touched, you cannot interrupt him. Na akiguza mtu wake hauwezi ukamwambia simguze. In Zechariah chapter 4 verse 6 to 9, Katika Zekaria mlango wa 4 mstari wa 6 hadi wa 9, it says, then he answered and spake unto me, akajibu akaniambia, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, ndilo neno la Bwana kwa saying, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. sio kwa uwezo wala kwa nguvu bali kwa roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Let's read it together. Acha tuisome pamoja. 1, 2, 3, go. Then he answered and spoke to me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Now I want us to read that one with strength. Tusome kwa nguvu. Speak it as though you've eaten ugali and sukuma wiki. Minene ni kana kwamba umekula ugali na sukuma wiki. Okay, 1, 2, 3, go. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. This is Zechariah, Huyu ni Zekaria, one of the greatest prophets of Israel. nabii ambaye alikuwa mkuu sana kule Israeli. And he knew the voice of God. Na alijua sauti ya Mungu. He has been asking a question Amekuwa akiuliza as a swali man of God kama mtu wa concerning Zerubbabel. kuhusu Zerubabeli. Zerubbabel was a king of Israel Zerubabeli alikuwa mfalme wa Israeli who was given an assignment to build something. ambaye alipewa kazi ya kujenga kitu fulani. So he laid the foundation Kwa hivyo akaweka msingi and he was about to roof it. na alikuwa sasa aweka kule paa juu. Then all of a sudden, Punde sipunde there was a mountain before him ulikuwa na mlima ukakuja mbele zake, because he had to move a capstone. kwa sababu lazima angeatoa lile jiwe kuu. And in those days, they did not use cement and stones as we do today. Na siku zile hawakutumia mawe na simiti kama So vile you tunavyo. had literally to cut it
from a stone, from a whole rock. Kwa hivyo lazima ungetoa katika mwamba. So if the capstone was as big as this tent, Kwa hivyo kama jiwe lilikuwa kubwa kama hema hii, you have to cut it out of stone lazima uikate iwe jiwe. and chisel it out of a stone Basi uichonge ndani ya jiwe without cracking it, pasipo kuivunja, so that you can bring it and set it on the structure. ili ya kwamba uilete katika mahali unajenga. And it was not easy for him to do so. Na haikuwa rahisi kwake kufanya vile. Finally he got it. Kwa hivyo akaipata baadaye. And now thousands of people are pushing it easy. Na sasa maelfu wanaisukuma. They used to use little stones to move big stones. Walitumia mawe kidogo kuendesha jiwe kubwa. You put little stones along the way. Unaweka mawe kidogo chini ya jiwe kubwa. And then you put the big stones and you push it. Alafu waweka ule mwamba ukiusukuma. And you push it so you can go 1 mile for a week. Unaweza ukaenda kilomita kama moja kwa wiki moja. Because you have to be clear, and then you clear, you sweep the roads, because you are bringing this beautiful whatever piece you are bringing to put on the top of the building. Unasafisha njia panda kwa sababu waleta kitu cha dhamana sana juu ya jiwe. And then he faced a big mountain. Alafu akakutana na mlima mkuu. Many people say it was not a physical mountain. Watu wengi wakafikiria kwamba sio mlima. Others said it was a resistance. Wengi wanasema ilikuwa ni pingamizi. There was a particular group of people kulikuwa na watu aina who fulani did not want him to take this thing to put it on the top of the building. ambaye hakutaka ya kwamba aje hautapitia hapa. Take your stuff somewhere else. Peleka vitu vyako kwingine. How many of you sometimes you feel Ngapi wanahisi that this is your time kwamba huu ni wakati wako and you have your assignment basi una kazi yako and you are ready to go do something, tayari kwenda kufanya kitu, and then all of a sudden punde forces you did not know unakuwa sasa na where they mtu come from, hujui zinatoka they wapi. stand before you. Simama mbele zako. They say you're not going to pass through here, Sema hautapita hapa. you're not going to do it here. Hautafanya hivyo. How many of you sometimes you feel like that? Ngapi wahisi hivyo? Well, I'm here to tell you, hapa kuambia not by might, sio kwa nguvu, not by power, sio kwa uweza, but by the Spirit of the living God. kwa roho wa Mungu aishie. Now, when you talk about might, Sasa ukiongea kuhusu uweza to a Jew, kwa Myahudi, it's like you don't know what you are talking kana about. kwamba haujui kile wakiongea. Because the God we serve is a mighty God. Sababu Mungu tunamtumikia ni Mungu mkuu. And you've been told that they that know their God Pia kwamba wale wanamjua Mungu wao will be might, watakuwa na ukuu. will be mighty, Watakuwa na ukuu. and they will do exploits. Watafanya mambo makuu. Now, when you tell me Sasa ukiniambia that it's not by might, kwamba sio kwa ukuu, I don't know what you are talking about. sijui unaongea kuhusu nini. When you tell me, Ukiniambia when I'm already Pentecostal, mimi ni Pentecoste tayari, and you tell me na unaniambia not by power, kwamba sio kwa nguvu. and yet the Bible said Maandiko you inasema shall receive power utapata nguvu. when the Holy Ghost has come upon you. I don't understand you, Sikuelewi. because all of us are trying to get power. Sote tunatafuta nguvu. How many of you want to be mighty? Wangapi wanataka wawe wakuu? Samson was a mighty man. Samsoni alikuwa mtu mkuu. God called a man of God and said, you're a mighty man of valor. Mungu akamwita mtumishi wa Bwana akamwambia wewe ni So mtu when you mkuu. tell me you're not going to use might, Ukiniambia utatumia you're not nguvu, going to use power, utatumia nguvu, what are you talking about? unaongea kuhusu nini? What are you talking about? Unaongea kuhusu nini? God was telling the prophet Zechariah Mungu alikuwa anamwambia nabii Zekaria, to go to tell this young man Zerubbabel, mwambie kijana huyu Zerubabeli, not by might, sio kwa uweza, not by power, sio kwa nguvu, but by my spirit. lakini kwa roho wangu. Now let's look at the mighty people. Sasa tuangalie watu wenye We uwezo. all want someone who is mighty, Sote tunataka watu wenye someone wakuu, who is powerful. wale walio na The nguvu. problem with the might, Shida na ukuu, the scripture said the mighty have fallen. maandiko inasema wakuu wameanguka. Might will fail you. Uweza utakuangusha. Samson was a mighty guy. Samsoni alikuwa jamaa He mwenye fell. nguvu, akaanguka. Might fails. Nguvu inafika kikomo, inaanguka. Power can be Uweza switched off. unaweza ukazimwa. Power can be switched off. Nguvu inaweza ikazimwa. Might can fail. Uweza unaweza ukaanguka, But the spirit lakini roho will never fail. hatawahi anguka.
In fact, you can't kill a spirit. Hauwezi ukaua roho. And I believe God wanted to kill the devil. Amini ya kwamba Mungu alitaka muue shetani. Right down in Genesis. Kule katika Mwanzo. But he couldn't kill the devil. Lakini hangeweza because the kumuua. devil is the spirit. Maana shetani ni roho. You didn't hear what I just said. Msikia kile nimesema? God wanted to finish the devil off. Mungu alitaka mmalize shetani kabisa. He couldn't because spirits don't die. Hangeweza maana roho hazifi. Spirits don't die. Roho hazifi. Spirits don't die. Roho hazikufi. Even Jesus Christ said Hata Yesu akasema that he has created a hell ya kwamba ameumba Jehonamu for the devil and his kwa angels, shetani na malaika wake, and they will burn forever na wataungua milele because you can't kill a spirit. kwa sababu hauui roho. I don't know whom I'm talking to. You can chase a spirit, Unaweza ukakimbiza you roho, can cast him out, unaweza ukamfukuza, but you can't kill it. lakini hauwezi ukamuua. In 1909 in Germany, Katika mwaka wa 59 men sat and kicked the Holy Spirit out of German. akasimama akampiga Roho Mtakatifu. They threw the Holy Spirit out of German. They banned the Holy Spirit out of German. Wakasema Roho Mtakatifu akaribishi kule. The Holy Spirit is back in German now Roho Mtakatifu amerudi because the Germany Spirit does not kwa die. sababu roho hafi. Oh, they kept you out of Uhuru Park. Walikuweka nje ya Uhuru Park. You are back Tumerudi because the Spirit does not die. na roho hafi. Oh, you are not hearing what I'm talking about. The Spirit does not die. Roho hafi. That's why Jesus said, Ndio maana Yesu akasema, don't fear those who can only kill usiogope wale ambao wataua tu the flesh. mwili. They can't kill the spirit. Hawawezi wakaua roho. They can't kill the spirit. Hawawezi wakaua roho. They can kill the flesh, Wanaweza wakaua mwili, but they can't kill the spirit. lakini hawawezi wakaua roho. That's why God said, Ndio maana Mungu you've akasema, tried in your might umejaribu katika nguvu and you zako are resisted. na ukapingwa. You've tried in the power Karibu na uweza and you have been resisted. na umepingwa. But now try the spirit. Sasa jaribu roho. Oh, I don't know whom I'm talking to. Mimi sijui naongelesha nani. Have you been resisted? Umepingwa. Are you being failed by somebody? Umeangushwa na mtu. Well, from today, Kutoka you are leo going to apply the Spirit of God. utaweka roho wa Mungu kwa shughuli zako. And listen to what he said in Zechariah. Sikiza vile alimwambia Zekaria. He said, just shout grace, grace, grace. Sema neema, neema, neema. And the mountain will move. Na mlima utaondoka. He said, just shout grace. Akasema piga kelele, sema neema. Now, grace helped Noah Neema ikamsaidia Nuhu build an ark. akajenga safina. Grace helped Noah Neema ikamsaidia Nuhu produce 3 sons. kuzaa watoto watatu. You're not hearing what I'm saying. Sikiza vile anasema. Grace helped Noah Neema ikamsaidia Nuhu gather all the animals 2 by 2 and the insects 2 by 2 from all over the world. beba wanyama wote wawili kutoka dunia kote. Child of God, you are about to get help Mwana wa Mungu utapata msaada that Kenya has never seen before. ambao Kenya haijaona pale mbele. Something is about to happen to somebody today. Kitu kitatendekea mtu leo. This very hour, Hii dakika hii. the Spirit of God is about to come upon you. Roho wa Bwana atakujia. You are about to come out not with options but solutions. Utatoka sio na mambo ya kufanya, lakini utatoka. Tell the person next to you, I am tired of options. Nimechoka na mambo. I want solutions. Mimi nataka suluhisho. And today, Na leo I am going home with answers. naenda na majibu nyumbani. The Spirit does not give options. Roho wa Bwana akupatia tu The Spirit gives answers. anakupatia majibu. I don't know, not by might, Sio kwa not by power, sio kwa but uweza, by my Spirit. lakini kwa roho wangu. Israel is a great nation. Israeli ni taifa kuu. When you read the Old Testament, Ukisoma Agano la Kale, you fear these people. unaogopa hawa watu. They go through the sea.
wakapitia bahari. God feeds them lunch and dinner Mungu akawapatia chakula cha mamkula na cha jioni from heaven. kutoka mbinguni. They eat the bread of angels. Wakala mkate wa malaika. These are not simple people. Hawa sio watu wa kawaida. But a simple promise that God had given, Lakini ahadi ndogo tu Mungu aliwapa, that a seed of the woman ambayo mbegu ya mwanamke will crush the devil's head. itavunja kichwa cha They shetani. had failed to get it Wakaanguka wasipate. until the Spirit Sasa mpaka wakati Roho came upon a virgin. akaja juu ya mwanamwali. The Spirit of the Lord is about to come upon your life. Oh, Bwana atakuja juu ya mtu hapa. Raise your hand and said, I need the Spirit of the living Inua God. mkono, sema nahitaji Roho wa Bwana. The world's greatest need Ile hitaji kuu ya is dunia not money. sio pesa. Let me say it again. Wacha The niseme, world's greatest need today hitaji kuu ya dunia is leo not money. sio pesa. It is the Spirit of the living God. Roho wa Mungu aishie. Raise your hand and say, I need the Holy Spirit. Kwa mkono sema nahitaji Roho wa Bwana. Say it again. I need the Holy Spirit. Choir, you need the Holy Spirit. Kwa hiyo mnahitaji Roho wa Bwana. You need the Spirit of God. Unahitaji Roho wa Mungu. Pastor, you need the Spirit of God. Unahitaji Roho Mtakatifu. Whatever has failed Chochote kimeanguka is going to be achieved by the Holy Spirit. kitapatikana na Roho wa Bwana. When the Bible said that Noah found grace in the eyes of God, Maandiko inasema Nuhu akapata neema mbele za macho ya Mungu. he found the Spirit of God. Akapata Roho wa Mungu. He found the Spirit of God. Akapata Roho wa Mungu. A man who has never been in school, Mtu ambaye hakwenda darasani shuleni. the Spirit of the Lord told him, Roho wa Bwana akamwambia, width, vile ambavyo Length. utapanda hivi depth. chini. Child of God, Mtoto wa Mungu, in the days of Noah, there was no steel. katika siku za Nuhu hakukuwa chuma. There was no fiber optics. Hapakuwa na zile waya za ujenzi. There was no chemicals like we use today. Hapakuwa na kemikali twazitumia leo. You want to tell me Unataka kuniambia by using cedar wood ya kwamba kutumia tu ule mti wa sida and gum, na pia gum you can build a floating zoo unaweza ukajenga safina ambayo inakaa juu ya maji and you go through a tsunami 1,000,000 times na upitie tsunami mara milioni and you don't break or na sink? basi maji isiingie ndani? The world is shocked. One of the biggest billionaires sank in the Mediterranean Sea. Bilionea This mwingine week. juzi wiki akazama katika kule Mediterranean $30 million yacht. akiwa na ile meli ya mamilioni. One storm took it down. Moja tu tufani kampeleka chini ya maji. Noah's storm was 215 days. Ya Noa ilikuwa imejaa mara 250. You are joking with the Spirit of God. Wewe unacheza na Roho wa Bwana. Tell the person next to you. Ambia mwenzako, He said, you've been bewitching me. umesema umekuwa ukiniroga. Come on, tell him you've been bewitching me. Mwambie umekuwa ukiniroga. You've been wewe. fighting me. Umekuwa ukinipiga mrogi You've wewe. done all you can. Umefanya vile umefanya mchawi And you thought you were winning. na unafikiria unashinda. But from today, Lakini kutoka I leo am applying the Spirit of God. ninawekelea Roho kwa shughuli yangu. Tell the person next to you. Mwambie mwenzako, I am not going to quarrel with you anymore. mimi sina shida na wewe, tusibishane. I will never fight you anymore. Sitawahi pigana na wewe tena. But the Spirit of the Lord is coming. Lakini Roho wa Bwana anakuja. The Bible says when the Spirit of the Lord came upon David, Maandiko yanasema wakati Roho a king of Israel, mfalme wa Israeli he danced akacheza and the pants fell off. na suruali katoka. Oh, you're not hearing what I'm saying. Sikii kile nasema wewe. The Spirit of the Lord is about to fall upon you. Roho wa Bwana atakuangukia wewe. And you're about to start a business that Kenya has never seen before. Anza biashara wa Kenya hawajawaiona. When the Spirit of the Lord comes upon you, Roho wa Bwana akija juu yako, his message is simple. ujumbe wake ni rahisi. Whatever's been going on is over. Chochote kimeendelea kule Zofa. Whatever you've been suffering is over. Kile ambacho kimekutesa kinaisha. Whatever you've been dealing with is over. Chochote umeshughulikiwa kinaisha.
Sit down, please. Keti. At what level Katika kiwango kigani did this young man ministry took off? huduma ya kijana hii iliinuka? Filipo Was a man who was observing. alikuwa mtu wa kutazama tu. His gift, Karama yake, his talent ile karama yake na zawadi yake was to look and observe. ilikuwa tu kuangalia na kutazama, Because he's the one who told Nathaniel, kwa sababu ndiye alimwambia Nathanieli, I have found him, nimempata Jesus of Nazareth, Kristo Nazareti wa the Messiah. Mesihi. When Jesus did not wear any badge, Yes. he did not say anything. He simply said, I have found him. Hakuvaa kibago chochote cha kuonyesha ni nani, alisema I nimempata. have observed this man from Nazareth. Nimemtazama His huyo name jamaa is Nazareti. Jesus Christ. Kristo Yesu. He is the Messiah. Yeye ni Masihi. Nathaniel said, can anything good come out of Nazareth? Danieli akasema nini kinaweza toka Nazareti kizuri? Jesus is preaching for 3 days Yesu anahubiri siku 3 in the desert. katika kule jangwa. And guess what happened? Tazama, Peter comes to him and says, send the people away. Petero akaja akasema wafukuze watu waende nyumbani. He had not observed Jesus. Hakuwa amemtazama Yesu, But Philip lakini Filipo was observing Jesus. alitazama Yesu. And he went and located a boy with 5 loaves of bread and 2 fishes. Akaenda zake akapata mtoto tu ana mkate 5 na pia samaki 2. Peter is talking with Jesus. Petero anaongea na Yesu. Money will not be enough. Pesa haitatosha. Philip is looking for a boy Filipo anatafuta kijana with bread ana mkate and fish. na pia samaki. People who are led by the Spirit, Watu ambao wanaongezwa na Roho they don't argue. hawabishani. They don't ask stupid questions. Hawaulizi maswali ya kipumbavu. You didn't hear what I just said. Sikiza vile They nasema. will never ask stupid questions. Hawaulizi maswali ya kipumbavu. They observe Wanatembea and they see na wanaona. that the next level. Alafu kiwango kingine. Let me tell you something. Wacha nikwambie. When someone asks a question, Wakati mtu akikuuliza swali, what are we going to do with this? tutafanya nini na hii? Those who are led by the Spirit, Wale wanaongozwa na Roho they will observe you watakutazama and the question, na waulize and they will bring the raw material. na wataleta kile unataka. Filipo Ran. akakimbia, He went akaenda and he brought the little boy. na akaleta kijana. There were 5,000 men without women and children. Walikuwa wanaume 5,000, usihesabu wanawake na watoto. How did he know? Alijua namna gani? How did he know? Alijua namna gani? How do you go through 5,000 men without women and children? Utapitia namna gani kati ya umati wa It will take you 2 days. Itakuchukua siku 2 Do you go looking into their bags? Naangalia katika mafuko zao. He had observed. Alitazama. And he brought the boy. Na kaleta yule kijana. You honor the miracle. Wewe ndio mwenye muujiza. Peter, the apostles refused to make him an apostle. Petero mitume wakakataa kumfanya awe mtume. They say you are too young. Kasema wewe ni kijana. You are too crazy. Wewe una kichaa mingi sana wewe. You are an evangelist. Wewe ni mwinjilisti. Filipo, he observed them. Alizingatia kwa kuangalia. He went to Samaria. Akaenda Samaria. He left Jerusalem. Aliacha Yerusalemu. He said, you stay in your cathedral here. Akasema nyinyi kaeni katika jengo lenyu la kuombea kubwa. Let me go where Jesus wants to go. Wacha niende mahali Yesu anataka niende. He had been there before. Alikuwa kule siku zilizopita. 3 days. Siku 3. The whole city came. Mji wote ukaja. The whole city came. Mji wote ukaja. People got healed. People got saved. Watu wakapona wakaokoka. But now a witch Lakini sasa has taken over Samaria. ameshika Samaria mikononi. And I feel in my heart, Na hisi I moyoni, feel in my spirit hisi kwa roho, that that's where the next move of the Holy Spirit is going to be. hapo ndipo muondoko wa Roho Mtakatifu utatoka. You stay here reading your Bible Wewe kaa hapa usome maandiko and prayer. na uombe. Me, I'm going where action is. Mimi naenda mahali kuna neema.
people who are led by the Spirit, watu ambao wanaongozwa na Roho, they never stay redundant. hawakai mahali They will pamoja. go where the real need is. Wataenda mahali sinema inafanyiwa. He goes to Samaria, Kaenda Samaria, and in 3 days, na siku 3 Jerusalem here, Yerusalemu hapa, that Samaria is on fire, Samaria ina moto, including the witch, hata mchawi has got saved. ameokoka. The blind see, Pofu the anaona, deaf hear. sio anasikia. And who is there? Na nani yako hapo? And who is there? Nani yako hapo? So Peter, Kwa hivyo Petero, the archbishop, archbishop, he goes to Samaria akaenda Samaria, and said, Philip cannot pray for these people to get the Holy Ghost. na akasema Filipo hawezi ongea wapate Roho. We are the only one Sisi ndio tu who can fill people with the Holy Ghost. sasa tukajaza watu na Roho. I don't even know why I'm preaching this. Mimi hata sijui kwa nini nahubiri leo hii. And the Holy Spirit Na Roho Mtakatifu said to Philip, akasema kwa Filipo, it's time to fly. ni wakati wa kupana mabawa, It's time to take it to another level. wakati wa kupeleka kiwango kingine. You did not come here Haujakuja hapa to be like everybody. kuwa kama kila mtu. You came here Ulikuja hapa to take it to another level. kupeleka kiwango kingine. You young people who are here, Nyinyi Gen Z mko hapa, it's no longer business as sio usual. biashara, shughuli za It kawaida. is time for you to Ni fly. wakati wa kupaa. The man has come from Jerusalem Toka Yerusalemu with the anointing, na upako with the spirit will fill the people. na kujaza watu. The same spirit Ule Roho tells the young man, akaambia kijana, you want to fly? utapaa my friend, utapaa. You want to fly? Unataka kupaa? You want to go to another level? Unataka kwenda kiwango kingine? The same spirit. Yule Roho yule. The Bible is amazing me, says, Andiko anishangaza, naona the angel of the Lord spoke to Philip saying, malaika wa Bwana akamnenea Filipo akamwambia, rise, inuka, go towards the south, nenda kule into the kaskazini. way that goes towards Jerusalem, Akaenda kupitia Yerusalemu and go to Gaza. na uende Gaza. These days we hear much about Gaza. Siku hizi tunasikia Gaza. Which is a desert. Hii ni jangwa. And he arose and went. Na akainuka akaenda. And behold, a man of Ethiopia. Na ule jamaa wa Ethiopia. Now, before that, the Bible said, and the Spirit called Philip. Kabla hiyo, maandiko yanasema Roho akamkamata Filipo. The Spirit Roho called him akambeba from Samaria toka Samaria to Gaza in the desert. Gaza jangwani akafika. For a moment, Kwa dakika tu he was here with Peter. alikuwa hapa na Petero. And Peter started his usual thing. Na Petero akaanza mambo yake ya kikawaida tu. Peter started his usual thing. Petero akaanza tabia za kwake hizo. Hallelujah 3 times. Haleluya mara 3. Now you're going to get the Holy Sasa Spirit. utapata Roho Mtakatifu. You need this, you need that. Haji hii unahitaji And ile. Philip said, Filipo akasema, someone here, mtu hapa, your life is going to take off. maisha yako utapaa. I said your life is about to take off. Nasema maisha yako utanyakua. He founds an Ethiopian eunuch, Akapata mkuu wa Ethiopia, a man of great authority jamaa wa mamlaka makuu from Ethiopia. kutoka Ethiopia, And the Lord said, join that chariot. na akasema ingia kwenye hilo gari la farasi. Now here in Kenya, you have horses. You know Hapa Kenya how mna horses farasi. are fast. Unajua vile ina mbio. Humans cannot walk and catch a horse. Wanadamu hawezi wakakimbia wakapita farasi, But the Spirit lakini Roho is what made the horse. ni kile kilifanya farasi. You are about to catch a horse. Utashika farasi. You didn't hear, I just said. Umesema hivi,
The Spirit of the Lord Roho wa Bwana is what gave man ni yeye alimpa in mwanadamu Germany, pale Germany, in Europe, kule Europa, in China, kule China to make a car. kutengeza gari. With the Spirit of God, Kwa Roho wa Bwana you are about to catch a car. utashika gari. How many of you have ever caught flu? Wangapi washaishikwa na homa? You say, I caught flu, isn't it? Kabisa nimekuwa na homa. You don't say flu caught me. Usemi homa ilinishika. You say, I caught flu. Unasema nilishika Isn't homa. that what you say? Hivyo ndivyo nasema. I'm asking you. Nakuuliza wewe. Isn't that what you say? Hivyo ndivyo unasema. He caught flu. Ulishika homa. Isn't that what you say? Si hivyo ndivyo unasema. As they say, Kama vile alisema. you caught flu. Ulishika homa. You are about to catch a car. Utashika gari. If you don't have one, Kama hauna moja. if you want it, jump 7 times. Kama unaitaka ruka mara 7. People think we are crazy. 5, 6, 7. Not by might, Kiza. not by might, Sio kwa nguvu. not by power, Sio kwa uweza. but by my Spirit. Lakini kwa Roho. Say yes, the Lord. Asema Bwana. You're about to catch a business. Utashika biashara wewe. If it catches you, it has you. Ikikushika inakutawala. If you catch it, it is yours. Ukishika unaiendesha. You didn't hear what I said. Sikiza vile nimesema. You did not hear what I said. Hujasikia kile nimesema. If you catch it, Ukishika it is yours. ni yako. If it catches you, Ikikushika then the car has you. basi gari inakutawala. When a car catches you, Gari ikikushika, you're a taxi driver. wewe unakuwa mwendeshaji taxi. When you catch a car, Ukishika gari, then you're a car owner. wewe ndio driver, mwendeshaji wa gari. The Bible says, he said, join yourself to that chariot. Maandiko yanakiri basi ingia kwa ule farasi. And he found himself walking alongside the chariot. Akajipata akitembea karibu na gari wa farasi. And he asked the man, listen, this is the horse running. Akauliza jamaa, farasi anakimbia. And Philip is like this. Na Filipo anatembea tu. The spirit, Roho, the speed of the spirit mbio ya roho is faster than the fastest car in the world. ni mbio kuliko gari iliyo na mbio zaidi ulimwengu. Listen to this. Sikiza. He asked him, Akamuuliza, do you understand what you're reading? unaelewa kile unasoma? Well, he said, I have nobody to help me. Akasema mimi sina mtu wa kunisaidia tafsiri. He invites him in the chariot. Akamkaribisha kwa gari ya farasi. This is a great man. Huyu ni jamaa mkuu. When you young people, Nyinyi Gen Z, when you have the Holy Spirit, ukipata Roho Mtakatifu, you start riding with great people. unaanza kuendesha na watu wa kuendesha mambo ya Every time you find yourself in a company of lumpens, kila wakati ukijipata kwa watu every time you find yourself in the company of nobodies, ukijipata kwa watu bure, you lack in the Holy Spirit. unakosa Roho Mtakatifu. This was a great guy. Huyu alikuwa jamaa mkuu. He was a treasurer. Alikuwa mweka hazina. The Spirit of the Lord Roho wa Bwana will not take you to join you with poverty. hata kupeleka kuunganisha na umaskini. From today, Kutoka leo, the Lord is going to join you with prosperity. Roho wa Bwana kushikanisha na ufanisi. Now, some of you are saying, Sasa wengine wanauliza do you know how poor Abraham was unajua Ibrahimu alikuwa maskini namna gani before God met him? kabla Mungu akutane na yeye? After he met him, Baada ya kupatana na yeye,
Tell me about his life. Niambie kuhusu maisha yake. The moment he met him, Wakati alikutana he na took yeye, him from his father's house. toka katika nyumba ya baba yake. Took him and saw the land of Canaan. Akamwonyesha mjini Kanaani. Immediately he joined him with Pharaoh, Kwa haraka akaunganika na the Farao. leader of the world at that time. Kiongozi wa dunia wakati ule. From today, Kutoka the leo, Spirit of the Lord Roho wa Bwana is going to cause you to meet the greatest. atakufanya ukutane na wakuu. When the Spirit of the Lord came to Mary, Wakati Roho Bwana alimkujia Mariam in 9 months, kwa miezi 9, after 9 months, baada ya miezi 9, after Mary got pregnant baada ya Mariam by the Holy Spirit, kwa Roho in Mtakatifu, just 9 months, miezi 9 tu, kings came to her. wafalme wakaja kwake. I don't know what you believe here in Kenya, Sijui kile unaamini Kenya, but somebody in this room, lakini mtu hapa, greatness is coming to you. utawala ukuna kukujia. Mary was a young girl. Mariamu alikuwa She mwanamwali. was just being introduced. Alikuwa tu anatangulizwa. She was just being engaged. Alikuwa tu But the anatawala. Spirit of the Lord came upon her. Roho Bwana alipokuja juu yake, And kings came. na wafalme And wakaja, they did not come empty-handed. na akaja kwa 300. They brought gold. Wakaleta dhahabu, And they sent her to go to Egypt. na kampeleka aende Misri. Egypt at that time was like United States today. Misri wakati huo ilikuwa ni kama Marekani That's leo. why that young man Ndio maana yule kijana who was mad at home, ambaye akachak nyumbani, because the mother came and served baba mama akaja akatumika, and didn't care about her son. na hakujali kuhusu mwanae. She said, my son is mad. Sema mwanangu ni My kijana. son is at home. Mwanangu yuko But nyumbani. let me go where the Spirit of God is. Ende mahali Roho alipo. Her son now is in London. Sasa ako London. Your life will not be the same again. Maisha yako yatabaki vile tena. Lift your hand. Inua mikono Say, juu. I am not here Siko hapa to waste my time. kutumia wakati wangu vibaya. I am here Niko hapa to be caught by the Spirit of God. kuchukuliwa na Roho wa Bwana. Now watch this. Tazama, Philip had never baptized anybody. Filipo hakuwahi batiza mtu, He baptized the treasurer. alibatiza mweka hazina. Child of God, I don't know about you. Mwana wa Mungu, sijui kuhusu wewe. I'm a pastor. Mimi ni mchungaji. I lead 3,000 churches. Naongoza Our churches has 3 services on Sunday. 3,000 na kule tuna ibada 10s of 3,000. thousands of people come to our church. Watu wanakuja wengi sana And kanisani. I love them dearly. Nawapenda sana. I think Miracle Center is the greatest church in the world. Miracle Center ndio kanisa kuu duniani. I love to preach the gospel. Napenda kuhubiri injili kule. But I'm thinking Lakini nafikiria that if the Spirit of the Lord ya kwamba Roho wa Bwana will fall upon me ataniangukia and I can get Bezos, Elon Musk, and Zuckerberg saved, nipate wale wakuu wa mitandao waokoke, and they're my only members, wawe tu ndio washirika watatu tu. Spirit of the Lord, fall upon me, Roho wa please. Bwana niangukie. Fall upon me, please. Niangukie. I'll be the pastor. Nitakuwa mchungaji, I'll be the usher. nitakuwa baragudu, I'll be the greeter. nitakuwa wa kusalimia watu, I'll be the intercessor. nitakuwa muombezi, I'll be the herald of the church. nitakuwa mzee wa kanisa. I'll be the one correcting the offering. Mimi ndio nitachukua sadaka baada ya Spirit of the Lord, please fall on me now. Bwana niangukie tafadhali. And if they get saved Na wakiokoka and they allow me to baptize them, na waniruhusu niwabatize,
Each one of them, their baptism will last a month. Kila mmoja wao ubatizo wao ni siku 30. I'll be the choir leader. Mimi ndio nitaongoza nyimbo. I'll be the catcher. Nitakuwa wakianguka nikiwaambia anawashika. I'll say in the name of the Father, Nitasema kwa jina la Baba, Son and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. And then I'll catch. Ninakamata pande hii. You have no idea. Wewe hauelewi mpendwa. Just their tithe Fungu lao la 10 tu will drive poverty out of Kenya itakimbiza and Uganda. na Uganda yote Afrika Mashariki. Hakuna maskini. Tithe. Just their tithe. Fungu la 10. I will lease all the Kenya Airways planes and take you to Israel, all of you. Nyote mtapata ndege muingie tiketi muende mkafurahie Maldives. Philip baptized Akabatiza the treasurer muweka hazina. and the Bible said the man saw the water Na maandiko inasema akaona maji in the desert. nyikani. If they allow me to baptize them, Wakiniruhusu niwabatize, I can't baptize them in the river Nile. mimi siwezi wabatiza kule River Nile. I will build a baptistry in my house. Nitajenga mahali ya kubatiza watu kwangu sebuleni. It will be so big, it will be bigger than Uhuru Park Itakuwa kubwa kuliko Uhuru Park, because they are paying. maana wanalipa. I'll teach them by putting scriptures in the swimming pool. Nitawafunza kwa kuandika maandiko ndani ya mahali na wabaptizia. I'll say, you know what? Nasema unajua, We need a prayer room on your jets. tunahitaji mahali pa kuombea katika tiara zenyu. And I am the intercessor. Na mimi huko ndio mtanipata muombezi mkuu. I'm sorry. I'm talking about, I'm talking to people who are too religious. Naongelesha watu ambao wamejaa dini ya kilini. Filipo, Because of the Spirit, kwa sababu ya Roho, Peter is busy killing people Petero anashughulika kuua watu who have eaten a tithe. ambao wamekula zaka. When Philip Filipo is baptizing treasurers, anabatiza wakuu wa serikali. the choice is yours. Wewe ndio uchague leo. The choice is yours. Sema chagua. Philip is killing a guy Naua watu who wanted to buy the power. ambaye anataka kununua nguvu. He saw people being filled with the Holy Ghost. Na watu wakijazwa na Roho. And the guy said, I have some money, sir. Akasema niangalie, Can you sell me some? niuzie kitu. Peter said, Petero akasema perish with your money. kufa na pesa zako. No wonder on that beautiful gate of the temple, Ndio maana pale katika lango he nzuri says, silver and gold I don't akasema have. haki, mimi pesa dhahabu sinaga. Sina. When Philip Wakati Filipo is riding with the treasurers, anatembea na wakuu wa serikali, raise your hands, say, Spirit of the living God. Spirit of the living God. And the Bible said, Maandiko inasema water came out of the nowhere. Maji It is a desert. jangwani. The man saw it Akaiona and he said, what hinders me? akasema, nini kinazuia? What hinders me? Nini kinanizuia? I want to be baptized. Taka nibatizwe. Philip did not talk about baptism. Filipo hakuongea ubatizo. He talked about Jesus. Aliongea kuhusu Yesu. He did not talk about baptism. Hakuongea kuhusu ubatizo.
ubatizo. The man said, I want to be baptized. Sema nataka nibatizwe. And they jump out of the chariot. Toka ndani ya farasi. And Philip baptized the man. Filipo akambatiza. And the man was full of joy. Jamaa akajaa furaha. The Bible said, Ndiko inasema God loves a cheerful giver. anapenda anatoa kwa raha. The tithes the man gave Philip, Ile zaka Filipo alipata. no chariots could take. Hata tu ndio angechukua. Nobody could take. Hakuna mtu angeiweka. It had to take the Holy Spirit to catch him. Ilihitaji Roho sasa amuinue tena na mabawa. And the Bible said he landed in Azotus. Maandiko inasema akafika kule Azotus. Church in Kenya, Kanisa la Kenya, it's time to fly. ni wakati wa kupaa. Not by might, Sio kwa nguvu, not by power, sio kwa uweza, but by my spirit, lakini kwa Roho wangu. says the Lord. Asema Bwana wa majeshi. Raise your hand, say, Lord, I need your spirit. Bwana sema Bwana nahitaji Roho. I need your spirit. Nahitaji Roho wako. In Joel chapter 2, he said, you shall receive power Yohana 2 nasema utapokea when the nguvu. Holy Ghost comes upon Wakati you. Roho wa Bwana atakuja juu yako. Listen to this. Sikiza. There is a spirit on you. Kuna A spirit roho. in you. There's a spirit in you. Kuna Roho ndani yako. There is a spirit with you. Kuna Roho na wewe. And then there's a spirit over you. Na kuna Roho juu yako. The spirit in you Roho ndani yako is what convicts you. ni kile ambacho kinakushawishi. The spirit with you Roho aliye nawe is what convicts you ni kile ambacho basi chakupa ushawishi wa ndani and deliver you. na anakukomboa. It's what takes you and deliver Ni you. yule anakuchukua na kukukomboa. The spirit over you, Roho juu yako it is the anointing. ni upako. And it is the anointing Na ni upako that breaks ambao unavunja and na destroys unaangamiza yokes. nira That's zote. why there are many people Maana kuna watu wengi who have the Spirit of God in them ambao wana Roho ndani yao and they are bound. lakini wamefungwa. You didn't hear what I just said? Nasikia kile nimesema? They are spirit people. Kuna watu wamejawa na Roho. They walk with the Spirit of God. Wanatembea na Roho wa Mungu. They love the Lord. Wanampenda Bwana. They walk with the Lord Wanatembea na Bwana and they are bound. lakini wamefungwa. The Spirit over you Roho juu yako will break every yoke, atavunja nira will zote, destroy every yoke. ataangamiza nira zote. People of God, Watu wa Mungu, the greatest need in the world today is the Spirit of God. hitaji kuu ndani ya dunia ya leo ni Roho wa Mungu. The Spirit of the Lord comes to us in a form of oil. Roho wa Bwana aja kwetu kama mafuta. Comes upon us like oil. Anakuja juu yetu kama mafuta. God uses oil Mungu atumia mafuta to transport His Spirit. kuweza kusafirisha Roho wake. Like we use cars, motorcycle, bicycles Tunatumia baiskeli kuu ama gari to transport us. kuweza kutusafirisha. God uses the oil Mungu anatumia mafuta to transport His Spirit. kusafirisha Roho wake. To transport His anointing. Kusafirisha upako Now, wake. how many of you want the anointing? Wangapi wanataka upako? Never love the anointing more than the Holy Spirit. Usikawahi penda upako sana zaidi ya Roho wa Mungu. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is the one who gives the anointing. ndiye anapeana upako. If I was you, Kama ningekuwa I wewe, will love the Spirit of God. ningempenda Roho wa Mungu zaidi. Then the anointing will be available. Na upako utawapata kila saa itwapo leo. Let me
He said, when the Spirit of the Lord comes, Akasema wakati Roho wa Bwana atakuja, then you start receiving. basi unaanza kupokea. How many of you have been praying Wangapi wamekuwa for wakiomba something kwa kitu and it has not yet come? na bado hakijafika? Apostle, Tume, look around the crowd. tazama kikundi hiki. How many of you Wangapi have prayed for something? wameombea kitu? You have fasted. Umefunga saumu, You have prayed. umeomba, You have even sown seeds. hata umepanda mbegu, And that thing has not yet happened. lakini kile kitu bado hakijatendeka. Nearly everybody here. Labda kila mmoja hapa. You know why? Unajua kwa nini? It's not because you have no faith. Sio kwa sababu hauna imani. It's not because you are not holy. Sio kwa sababu wewe sio mtakatifu. He said, Akasema, when the Spirit of the Lord comes, Roho wa Bwana atakapowadia, you shall receive utapokea power. nguvu. You shall receive. Utapokea. You shall receive Utapokea when he comes. wakati atawadia. When he's not there, Wakati hayupo, you pray all you want. wewe omba kile unataka. When he's not there, Kama hayupo, you fast all you want. wewe funga saumu utakavyo. You receive nothing. Utapokea kitu bure. Jesus said, Yesu akasema, everything I have I've received from my Father. kila kitu ninacho nimepokea kutoka kwa baba yangu. What is he talking about? Anaongea kuhusu nini? Who is his Father? Baba yake ni nani? His Father is holy. Baba yake ni mtakatifu. His Father is the Spirit. Baba yake ni roho. When you put holy Ukiweka and roho Spirit, na roho, what does it sound? ni Roho Mtakatifu. He said, everything I have, Akasema chochote I've received it from the nimepokea kutoka kwa Mungu, Father. kutoka kwa Who is Baba. the Father? Nani Baba? Holy. Roho. Who is the Father? Baba ni nani? Spirit. Ni Roho Mtakatifu. Because he said, Sababu the akasema, hour has come. Those who worship the Father nao mwabudu Baba, worship him in the Spirit mwabudu kwa roho and in the truth. na kwa kweli. God is a spirit, Mungu ni roho and the Spirit is holy na roho ni because mtakatifu. God is holy. Kwa sababu Mungu ni So mtakatifu. you cannot receive anything Hauwezi ukapokea chochote unless the Spirit has come. roho hajakuja juu yako. Somebody here, Mtu hapa you are about to receive unaenda kupokea that which you've been waiting for many years. kile ambacho umengojea miaka mingi. We went to Berlin. Tulienda Berlin, They brought in a woman, wakaleta mwanamke, you remember, wakumbuka, from London. kutoka London. 8 years Miaka nane, bedridden. 6 years not eating food. miaka 6 akuli chakula. She swallows 36 tablets a day. Anameza tembe That is a sita. medicine. Hiyo ni That dawa. is a food. Hiyo basi ni dawa. She's been to doctors. Amekuwa kama She's daktari. been everywhere. Amekuwa kila mahali. When she came, Alipokuja, she has relatives in Uganda. ana watu wa kwa Uganda. Actually, they smuggled her from London, Walimtoa. from the doctors. They had put a hospital in her bed. Wakaweka hospitali kule katika kitanda chake. In her bed. Kale kitandani. All the things of the hospital, they put it there. Vitu zote za hospitali wakaleta kitandani. She was bedridden. Alikuwa kitandani. She had 4 nurses changing her. Alikuwa na wale daktari For wanaokimwangalia 8 years. kwa miaka 8. So they smuggled. She planted a seed for the Bibles in Berlin, Akapanda mbegu inunue Biblia but she Berlin. was like this. Wakati alikuwa hivi. Then all of a sudden, Punde sipunde she sat. akaketi. They put her in a wheelchair, Akamweka kwa kiti. rushed her to the airport, Akampeleka katika uwanja wa ndege. brought her to Berlin, Akamleta Berlin. checked in a hotel. Akaingia katika hoteli. She came for me to pray for her. Akaja nimwombee. The Spirit said, don't touch her. Roho wa Bwana akasema usiguse. Let her be here for 7 days. Wacha kae hapa siku Let 7. everybody watch her. Wacha kila mtu Let these amwangalie. white people watch her. Wacha wamuone. Let these Africans watch Wacha her. Waafrika wamuone. Let these Arabs watch Wacha her Waarabu wamuone. for 7 Kwa days. siku 7. But on the 7th day, Siku ya 7 I'm going to heal her. nitamponya. I felt so sad. Nikahuwa na hofu. She had come and they wanted to take her back. Walitaka wamrudishe And I nyumbani. said, I'm not touching you. Nikamwambia sikuguzi.
He said, I'm not touching you. Nikamwambia sikuguzi. You stay here and you will listen. Wewe kaa hapa usikize. One day, Siku moja in one of the service, katika ibada she got strength. akapata nguvu. She got up. Akasimama. She come on the stage. Akaja huku jukwani. She had started walking. Akaanza kutembea. She started walking, Akaanza kutembea. pushing her wheelchair. Akisukuma kiti chake. She wanted me to touch her. Alitaka nimguze. I said, no. Nikamwambia la hasha. Sunday Jumapili morning, she was among the people who were baptized. watu walikuwa kati ya watu walibatizwa. Sunday night, Jumapili usiku, on the last day, siku ya mwisho, she got up akasimama and she walked with nobody helping her. akatembea bila kusaidiwa. That lady, Huyo dada she's back in London. amerudi London, She's cleaning her house. anatafuta nyumba yake. Everybody has started a revival. Kila imeanza ufufio. I'll show you the video tomorrow night. Takuonyesha video kesho usiku. Saints, listen to this. Nisikize. There was a time, Kulikuwa na wakati. I think there's a scripture in the Bible, Pastor Arthur, you can find it for me. Kuna maandiko He mchungaji said, atanitafutia. we had planned to go somewhere, Tulipanga kwenda mahali. and the Spirit said, don't go. Roho Bwana akasema usiende. Imagine you have already paid for the crusade. Umelipia Apostle Subi, you have paid hundreds of thousands of dollars, and you are supposed to go. The posters are everywhere. People are waiting, and the Spirit said, don't go. Lakini sasa akasema usiende. Yeah. Acts chapter 16 verse 8. 6. Tendo ya Mitume 16:6. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, we were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. We were forbidden. Tulikatazwa Don't preach to those people. usihubirie hao watu. You don't have what it takes. Hamna kile ambacho cha gharimu. I am not going with you. Siendi na nyinyi. If you want to go on your own, go. Kama mtaenda peke yenu nendeni. What? Nini? The Spirit of God is powerful. Roho wa Bwana ana nguvu. When He comes on you, He takes over. Akija juu yako anachukulia kutawala. When we went to Germany, Wakati tulienda Germany, He told us you are going to do a crusade. akatuambia tutafanya mkutano wa hadhara. He said, Akasema you are paying for everything munalipia kila kitu from Uganda. kutoka Uganda. You are paying the Colosseum, Mtalipa mali sound, platform, na platform na lights. jukwaa. That is 250,000 euros. Ilikuwa pesa zaidi ya milioni 2,050. He said, you are going to give them a breakfast. Akasema mtawapatia chakula cha asubuhi. 7 stars. Mtawapatia chakula cha hali ya juu. That is 50,000 euros. Hiyo ni euro 50,000. You're going to give all these preachers money. Mtawapatia wahubiri wote pesa. You're going to give them Bibles for free. Patia Biblia Zaburi. And don't take an offering. Na msichukue sadaka yao. Saints, Wateule. yes, sir. Tumikia. And while we're there Na tukiwa pale on breakfast, tukila chakula cha asubuhi, a 92-year-old woman come. mama wa miaka 92 akaja. She started roaring like a lion. Akaanza kuguruma kama simba. I mean, we had people
tulikuwa na watu who flew in, ambao walikuja, preachers from Switzerland, from everywhere, Uswizi, who came in wakaja, Denmark, and he said, put them in a hotel and pay their bills. akasema waweke kwa hoteli nzuri na walipie. We had, I think, one from Norway with his wife. We had others who came. Hata wengine walikuja. And they also put them in a hotel, Na tukaweka kwa hoteli nzuri, pay their bills. tukawahifadhi, tukalipia bili From Africa. Yeah. Because the Spirit kwa sababu roho of the Lord wa Bwana that said, ambaye alisema the first ya kwanza shall be last, atakuwa wa mwisho, the last na wa mwisho shall be awe wa first. kwanza. Now it's time for Africa. Sasa ni wakati wetu Afrika. Yes. Yeah. Are you a pastor? Mchungaji? You're a pastor? Yes. You're a pastor? You're a pastor? Are you a pastor? You're not. Okay, you pastors come. Now listen. Sikiza. As pastors, you are the one Wachungaji ni nyinyi who tells your congregation what to do, ambao mnaambia washirika vile watafanya. isn't it? Sio? Huh? Yes. Have you ever come across a scripture Ushaikutana na andiko that says, ambalo linasema let he who has ears aliye na sikio hear what the Spirit is telling the church? asikize vile Roho anaambia kanisa. Yes. So when the Spirit speaks to the church, Wakati Roho anaongelesha kanisa, is the pastor also involved? mchungaji ni sehemu ya kanisa. Is he part of the people who have to listen to the Holy Spirit? Yeye ndiye anafaa kusikiza Roho. Yes sir. Yes. Ndio. Let he who has ear Wacha ule aliye na sikio hear asikie what the Spirit kile Roho is telling the church. anaambia kanisa. So that means Kwa hivyo yamaanisha that message, huo ujumbe, the pastor is part of that church. mchungaji ni sehemu ya kanisa lile. Right? Yes sir. So when the Spirit speaks, Kwa hivyo Roho akiongea, don't you feel like you are losing your power? hauhisi ni kana kwamba unapoteza nguvu zako? Because you've been the one telling the church Sababu what ni to umeambia do. kanisa vile watafanya. Now the Spirit says, Sasa Roho amesema you too wewe pia and the congregation, na wale unaongoza, if you have ears, kama mna masikio, you will hear mtasikia what I say. kile nimesema. So the question is, Kwa hivyo swali ni, don't you feel kwani hauhisi like you are losing the power? ya kwamba unapoteza nguvu? You are losing control. Unapoteza ile utawala wako. Don't you feel Kwani hauhisi that I had something to tell the church, nina kitu niliambia kanisa, but then the Spirit is telling us to do this? lakini Roho sasa ndio anasema tufanye hii. You feel like you're irrelevant, Unahisi ya kwamba wewe hauna maana tena, but yet you know lakini unajua what is telling the church kile anachoambia kanisa is gonna cause an explosion in the church. italeta mlipuko kanisani. That's where Hapo ndipo Filipo Filipo experienced alikumbana what Peter never
experience. kile Petero hakuwahi patana nacho. None of the apostles Hakuna kati ya mitume flew walipaa without an aircraft. pasipo tiara ama ndege. Philip did. Filipo akapaa. Even Elijah Hata Elia was taken by chariots of fire. alichukuliwa na wale farasi. Philip was caught by the Spirit alichukuliwa na Roho as Jesus, kama Yesu, and he was delivered in another form. na akapelekwa mjini kwingine. When the Spirit starts speaking Roho akianza kuongea, and we are willing to let go, na sasa tuko tayari kuacha because yote. Philip let go of his congregation. Filipo aliacha kanisa lake Yerusalemu akawacha. He obeyed God. Akamtii Mungu. And when he obeyed God, Na alipomtii Jehova Mungu, he started acting like Jesus. akaanza kutenda kazi kama Bwana Yesu. Our ministries, Huduma zetu, you watch, tazama, those who listen to the Spirit of God, wale watasikia Roho wa Bwana, their ministries huduma zao is gonna take off zitapaa like an aircraft takes off from a runway. kama ndege ivyopaa katika uwanja wa ndege, Because the Holy Spirit does not give options. kwa sababu Roho wa Bwana hapeani He mambo, gives solutions. anapeana suluhisho, He gives answers. anapeana majibu. Because God Kwa sababu Mungu can argue with you. anaweza akabishana na wewe. Jesus Yesu can plead with you. anaweza akakuomba. The Holy Spirit Roho Mtakatifu hates argument. anachukia mabishano. He will never sit in an argument. Hautawahi keti mahali ya ubishano. Never. Hautawahi. That's why Ndio maana when he comes, akija he gives you a new language. anakupa lugha mpya, And you can't argue in a new language. na uwezi ukabishana na lugha mpya. You can't quarrel in a new language. Hauwezi ukabishana ukinena kwa ndimi. I don't know much Swahili. Mimi sijui Kiswahili kingi. But if you start arguing with me, Ukianza kubishana na mimi, all I will say, kile nitasema wewe, weri, wewe, we, wewe, wewe, wewe. wewe. I don't know what to add on. Sijui niongeze nini kwa wewe. But you who know Swahili, Lakini wewe unayokijua Kiswahili, you will quarrel until morning. utakoroga lugha mpaka jua lije. If I turn into Luganda, Nikigeukia Kikwetu, you can only say one thing. utasema kitu kimoja tu. Ndeka, 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 taki, ndeka. wewe wacha. That's all. Hiyo tu. When I go in deep Luganda, you will not follow. Nikizama kwa lugha ya Kikwetu hautafuata. Because you don't know the language. Maana haujui lugha ya Kikwetu. That's why when God wants you to stop, causing you to stop arguing and quarreling, Mungu akitaka uache mabishano na yeye, He changes the language. anageuza lugha. He changes the language. Unageuza lugha. And all you have to say, Na kile unasema tu, la 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 ba 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 ba. You can't complain hauwezi ukabishana with la 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 ba ba. You didn't hear I just said. Hujasikia kile nimesema. So when he comes, Kwa hivyo he akija, changes the language. anageuza lugha. When he comes, Akija, doesn't matter how big you are, haijalishi wewe ni mkubwa wa wapi, he will carry you like a baby. atakubeba kama kitoto. He will lift you like a baby. Atakuinua kama kitoto tu. Thank you, pastors. Asante wachungaji. Now listen to this. Sasa sikiza. When the Spirit comes, you shall receive power. Wakati Roho wa Bwana atakuja utapokea nguvu. Joel chapter 2. Yoeli 2. He said, in the last days, Akasema siku hizo za mwisho I will pour out. nitamwaga. Why? Kwa nini?
Man's greatest need are 3. Hitaji kubwa ya mwanadamu ni 3. I'll finish with this. Tamaliza na hii. Your problem and my problem is 3. Shida yako na shida yangu ni 3. Number 1, we don't see. Ya kwanza hatuoni. We don't hear. Hatusikii. And we don't talk. Na hatuongei. God said to Abraham, see, Mungu akamwambia Ibrahimu, I've ona, given you all this land. nimekupa nchi yote. He said they have eyes, they don't see. They have ears, they can't hear. They have mouth, they cannot talk. Wana macho hawaoni, wana sikio hawasikii, wana midomo hawaongei. So how do I speak? Sasa naongea namna gani? I speak by worship. Naongea kwa ibada. How do I worship? Naabudu namna gani? By testimony. Kwa ushuhuda. The Spirit does 3 things. Roho wa Bwana afanya vitu 3. It will cause you to speak. Atakufanya uongee. And how do you speak? Naongea namna gani? You testify. Unatoa ushuhuda. How do you testify? Unatoa ushuhuda namna gani? He will do something for you that you can talk about. Atakufanyia kitu ambacho utakiongea. Today is Thursday. Leo ni siku ya Alhamisi. By Saturday, siku ya Jumamosi, you're gonna testify. Utatoa ushuhuda wewe. Somebody here, mtu hapa, it's like you are on dialysis. ni kana kwamba uko katika ile dialysis. You go in every week. Unaenda kila wakati. You go in every week. Unaenda kila wakati. You go on the machine every week. Unaenda kwa mashini kila wakati. Where are you? Uko wapi? Come here. Njoo hapa. Get close there. Are you one of them? Is it you? Ni wewe? No, if it's your sister, you can stay. You can sit. Kama ni dada yako. I want people. I ask the people who are here. Nimesema wale wako. Not your mother, not anybody. Sio mama yako nyumbani. Someone who is here. Nyumbani, mtu ndio niliona. In the spirit. Katika roho. Kama sio mmoja wao, ondoka. Move away. Ondoka kabisa. Leave them here. Wawachilie. You stand over there. Wewe simama tu uko karibu kule mbele. Look at me. Tazame. Unless you get a kidney, Because kupata figo, a transplant, ile kupewa figo nyingine, life is coming to an end. uhai unafika kikomo. When the Spirit of the Lord, Wakati roho wa Bwana, people, what they didn't understand, when Jesus was standing between the tomb, at the tomb of Lazarus, watu wakaelewa wakati Yesu alienda kaburini, Lazarus was smelling alikuwa ananukia vibaya because he was rotten for 4 days. sababu alioza siku 4. When Jesus stood there, Wakati Yesu alisimama pale, the Spirit did not stand there. roho hakusimama pale. It passed through the rock Alipitia mwamba and entered into the grave, na akaingia kaburini, and it caused the rotten ears of Lazarus, masikio ya Lazaro iliyooza, his kidneys, pia figo zake, his everything, kila kitu, and whispered to him, akamwambia, the Master Bwana mkubwa is about to call your name. akukuita jina lako. The Master Bwana mkubwa is about to call your name. analiita. When he calls you, Kuita
answer. When Jesus said, Lazarus, Yesu aliposema Lazaro, the Holy Spirit said, wake up. Mtakatifu akamwambia amka. Wake up. Amka. Come forth. Toka njoo. Lazarus came forth. Lazaro akatoka. The man was buried. Alikuwa amezikwa. They don't bury people standing. Ziki watu wamesimama. They don't bury people standing. Hawaziki watu wakiwa wamesimama. We don't bury dead bodies standing. Hawaziki miili ikiwa The imesimama. man was tied Alikuwa amefungwa and laid down. na amefunikwa. Who put him up? Kainua. Who put him up? Nani alimuinua? Jesus said, Yesu the akasema, words I give you maneno nikupayo is life and spirit. hai na roho. Lift your hand. Inua mikono yako juu. That's how far you can raise your hand, right? Unaweza ukainua mkono wako, sio? No problem. Kuna shida. Say these words with me. Sema hii maneno nyuma yangu. Say, Jesus, here's my life. Touch me and heal me. Give me a brand new kidneys. Master, help me in Jesus' name. Pastor Subi, get behind her. Tumesubi. Pastor, stand behind her. Tumesuna. Don't touch them, stand behind them. Usiguze, simama tu. I command your kidneys to live again. Figo zako In the zishike. mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Not by might, not by power, Kwa nguvu si kwa uweza. but by my spirit, says the Lord. Roho asema Bwana. Touch! Gusa. Touch! Gusa. Touch! Gusa. That's it. Gusa. Lift your legs, young lady. Inua miguu. Mama, lift your legs. Mama inua miguu. That's it. Ndio hiyo. That's it. Ndio hiyo. Lift your legs. Inua miguu juu. Lift your legs. Ndio hiyo. I give you praise, Kwa Jesus. sifa Yesu. I give you praise, Jesus. Kwa sifa Bwana Yesu. Kidneys live again. Wacha waishi tena. Kidneys live again. Figo ziishi tena. Kidneys live again. Ishi tena figo. Glory, hallelujah. Hallelujah. Somebody clap your hands to Jesus. Yesu kelele. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kufu, hallelujah. Mama, look at me, look at Mama me. niangalie, mama Do your niangalie. hands like this. Fanya mikono hivi. Today is your day Leo ni siku yako of your ya deliverance. ukombozi. Today is your day Leo ni siku yako of your healing. ya uponyaji. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Walk over there, mama, Tembea kule mama. and come back. Na uje hapa. And you walk over there Tembea kule. and come back. Na urudi. Life come back in your life. Sima ukurudie. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. No more paralysis. Hakuna tena. No more sickness. Hakuna ugonjwa tena. No more kidney failure. Hakuna kufa kanzi tena. In Jesus' mighty name. Figo ipone leo. By the power of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. In Jesus' mighty name. Jina la Yesu. Death is over. Sickness is over. Magonjwa yamefika mwisho. Diseases are Magonjwa over. yameisha. Fear is over. Magonjwa yameisha. Life come back. Uzima urudi. Kidneys live again. Pona tena. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Walk again, young girl. Tembea tena. In Jesus' mighty name. Jina la Yesu. By the power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Kidneys live again. Figo ishi tena. Live again. Ishi tena. Live again. Ishi tena. Hallelujah. 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 See how far her hand is going. Tazama mkono unainuka. She couldn't raise her hand. Inua mkono wa kushoto. She's running now. Glory, hallelujah. Hallelujah. Life is coming, mama. Hallelujah. You will not die. Hautakufa. You will live. Utaishi. In Jesus' name. Jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. By His Spirit. Kwa Roho wake. By His Spirit. Kwa Roho wake. By His Spirit. Kwa Roho wake.
by His Spirit, Roho wake. by His Spirit, Kwa Roho wake. not by might, Sio kwa nguvu. not by power, Sio kwa uwezo. but by my Spirit. Lakini kwa Roho. Hallelujah. Hallelujah. Mama, lift those hands. Mama, inua mikono. Lift those hands. Inua mikono. Life is coming back. Sima unarudi tena. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Woo! Glory to God. Kwa Bwana. Glory to God. Kwa Bwana. Glory to God. Tukufu kwa Bwana. The Spirit of the Lord is upon you, young girl. You've been on dialysis. Kwa dialysis. But this evening, Lakini jioni ya leo. you're going to go in toilet by yourself. Utaenda choo You're peke going yako. to start using your system by yourself. Tumia mfumo wako peke yako. Death has left you. Kifo imekuondokea. You will live. Utaishi. Not by power, Sio kwa uwezo. not by might, Sio kwa nguvu. but by my Spirit, Lakini kwa Roho. saith the Lord. Sema Bwana. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And listen, Sikiza. there are two chairs there. Kuna viti mbili pale. One was mine, Moja ni changu. one was Apostle Subi, Kingine cha baba Apostle Mtume Suna. na Suna. Both of you sit on those chairs. Nyote wawili ketini kwa hizo viti. Sit on those chairs. Ketini kwa hizo viti. See how she's walking. Tazama vile anatembea. They brought her in hands. Walimleta kwa mkono. They brought that mama in hands. Walileta huyo mama akimshika. They brought her in hands from there. Walimbeba kwa mikono kule. Both of you stand up. Yote simameni wawili. Come here. Kucheni hapa. See how they are walking. Tazama vile wanatembea. Pick up a white rose and a red rose. Whatever Chukua- color you want. Chukua ua. Pick one of those roses. Nyekundu ama nyeupe ile unataka. Chukua moja. Pick any of the roses you Chukua want. nyekundu ama nyeupe ile unataka. You can go back and sit. Sasa nendeni mketi kwa viti vyenyu. Life has begun. Sima umerudi sio huko. Hey, young hapa. girl. Msichana rudi pale, keti pale. God has moved you from behind. Mungu amekutoa huko nyuma. You are now seated on the front. Sasa utakaa mbele. That is going to happen to each one of you in Hiyo Jesus' name. itatendekea kila mmoja wetu. Not by might, Sio kwa uwezo. not by power, Sio kwa nguvu. but by my Spirit, saith the Lakini Lord. kwa Roho asema Bwana wa majeshi. Lift your hand. Na mikono yote miwili Say, juu. dear Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Raise your hand again. Inua mikono juu tena. Say, dear Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. I need your Spirit. Nahitaji Roho wako. 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 Dear Lord Jesus. Bwana Yesu mpendwa. Marashata karaba. Ha. Ha. Say, I need your Spirit. Nahitaji Roho wako. Spirit come over me. Holy Spirit, move over me. Holy Spirit, lift your hands. Na mikono juu. Let my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life
whole again. Spirit, move over me. Lord, move. Spirit of the Lord, move over Kenya. Move over the young people, Lord. Move over the businessmen. Move over, Lord. Move. Move. Move, Lord. Move. Marada shetereba. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Lift your hand one more time. The Spirit is moving. The Spirit is moving. The Spirit is moving, saints. The Spirit is moving. The Spirit is moving. If you want Him, cry to the Lord. Listen. Listen. The Lord has just spoken to me. He has said, tell them to receive me, because I am a promise from the Father. I am a promise from the Father. There are people here. Someone promised to marry you, and he changed his or her mind. Come and stand over here. Come and stand over here. Someone promised to marry you, and they changed their mind. If you are coming, come quickly. If you are coming, come quickly, please. Look at me. Jesus said, Yesu akasema, I will ask the Father nitamuuliza Baba to send you the promise of the Father, akutumie Roho, which is the Holy Spirit. Hii ni Roho Mtakatifu. Now look at me. Tazama. Watch. Nitazama. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu, is a promise of the Father. ni ahadi ya Baba. God is not like that love of yours who lied to you. Mungu sio kama mpenzio aliyekuacha. When He promised the Holy Spirit, alipoahidi Roho Mtakatifu, He's delivering him now. anakupea sasa hivi. And once He comes upon you, Na akija juu yako, He will bring 12 anointings. ataleta upako mara mbili. You remember when He came upon Mary? Alipokuja juu ya Mariamu, Joseph thought he can leave her. He couldn't. God could not let him. He sent him a vision. He sent him a dream. Join your hands together. Once the Spirit comes upon you, woohoo! Lift those hands up. So, Spirit of the living God, I can't hear you. I can't hear you. Say, Spirit of the living God, come upon me. You are my promise from the Father. My Father, you will never lie to me. Today, I want the Spirit which you promised me, that in the last days you pour your Spirit upon all flesh. I'm ready. I'm ready. I will never be lied to again. Start by giving me the Holy Ghost. Touch. Touch.
filled with the Holy Ghost. Jazwa na Roho. Be filled with the Holy Ghost. Jazwa na Roho. You will never be rejected again. Hautakataliwa tena. You will never be lied to again. Hautadanganywa tena. The Lord is bringing you His promises. Roho anakuletea Roho wake. Since the Holy Spirit has come upon you, Roho amekuja juu yako. He has come to you. Amekuja juu yako. Your husband is coming. Mume wako anakuja. Your wife is coming. Mke wako anakuja. God will never lie to you. Mungu hatawahi kudanganya. Touch. Gusa. Touch. Gusa. He is on you. Ako juu yako. Receive Him. Pokea. Take Him. Pokea. Receive Him. Pokea. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. Your story changes today. Hadithi yako yabadilika leo. Your story changes now. Hadithi yako yabadilika leo. Now lift up your hand. Sasa inua mikono juu. Say, Lord, I receive. Bwana napokea. Lift your hand. Inua mikono juu. Change your attitude. Badilisha mzingatio. You're not talking to me. Uniongeleshi wewe. You are talking to Him. Unamuongelesha yeye. Shout out. Piga kelele ukisema. Say, Lord. Lord. Say, dear Lord Jesus, Bwana Yesu mpendwa. I receive. Napokea. If you believe it, clap your hands and laugh. Piga makofi. Cheka. You can go back to your seat. Rudi ukicheka. You may be seated. Pokea. Oh, He's here. Yuko hapa. Your life will not be the same again. Maisha yako yatabaki vile tena. My God. My God. Mungu wangu. I don't know whether you're watching online or you are. I feel you are pressing on my anointing. Sijui kama unaanda katika mtandao, nafikiri kuna kitu You wear something, you tie it here, kuna kitu umefunga katika paja, and it ties the thigh and the leg. Kwenye paja na kwenye mguu. It keeps your legs straight. Inafanya mguu wako ulainike, usikajikunje. Your knee had a problem. Goti lako lilikuwa na shida. You wear that thing on your leg. Unavaa kile kitu toka paja kwenye mguu. I don't know whether you are here, Ama uko hapa, or whether you are watching on television and unatazama kutoka mitandao. you are asking God, Nauliza Mungu, let me mention my condition. wacha nitaje hali yangu.
You wear I don't know what they call it. You wear that apparatus. Kuna kitu unavaa cha kufunika mguu, paja na goti na mguu. It touches your thigh and your leg. Inashika paja na mguu, usikakunje, walainika kabisa. You are wearing that thing. Umevaa kile kitu. Did she understand what I said? Alielewa kile nilisema? Give a microphone. Mpatie microphone kwa haraka sana. Yes? Yes. I have a problem in my legs. Pardon? I have a problem in my legs. You have? Yes. Yes. Or you have a problem with your knee? Do you have a holder on it? Yes. Yeah, she says she has a holder on it. It's here. She has it. She's the one. Or you have it? Yes. Yes. And another lady. You have it? You have it on your leg? This one. I have it. You have it on your leg? Ndio hii nimeitoa sababu imenifinya sana. Just removed it right now. The one she's holding with her hands. Oh. Yeah. Look at me, lady. Tazame kina dada niangalie. Touch! Usa! Now lift your leg. Sasa inua mguu wako. She's shocked. She's lifting. Pardon? It had been operated. Ilikuwa ifanywe operation. Lakini sijafanya, ilifanywa MRI, nikaambiwa nitafanywa operation lakini nikakataa. She was supposed to be operated. They did the MRI and she said she cannot be operated. Lady? Mama niangalie. Come here. Njoo. What's your name? My name is Lucy Wamoyo. My name is Lucy Wamoyo. Say, Jesus. Jesus. Touch me. Touch me. Now you're going to feel like there is electricity going through your leg. Yes. Yes. God, Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Touch. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. It's been painful, isn't it? Yes, very painful. Yes, ndio Now nimetoa. walk over there. Yes. Tembea huko. Wow. I give you praise, Jesus. Keep on walking, keep on walking. Anasema endelea. Keep on walking. Where is the other lady? Dada pia huko nimone. And you? Na pia wewe. Touch your leg. Gusa mguu wako. They have plates. Touch your leg. Gusa mguu wako. Anasema guza miguu yako. Yes. It's gone? It's not here. It's my feet. It's your feet? Yes. Oh. Oh, so it's just your feet? Yes. Okay, hold on. She says it's high problem. It's okay. Stand over there. Says yes. Mama, stand over there. Mama simama. Sir, stand over here. Simama huko bwana mkubwa. This person I saw
Huyu ambaye nilimuona wears that thing. anavaa kile kifaa. You can flip it like this. Inakaa hivi ni kama imejikunja kwenye It goti. holds your thigh Inashika paja lako and your lower body, na mguu wako wa chini, so that your knee is in one place. ili ya kwamba mguu wako ukae mahali But still pamoja. the Lord will touch you. Lakini bado Father, Bwana I give you praise. Heal all these people. Baba na Holy Spirit, come upon them. Mtakatifu njoo juu yao. Remove the pain. Ndio uchungu. Heal her foot. Ponya. In Jesus' name. Jina la Yesu. Amen. Amen. How do you feel? Nasikia namna gani? Amen. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. How do you feel? Nahisi namna gani? Unasikiaje baba? I'm very good. I'm very grateful. I'm very grateful, Lord. I'm very grateful. I'm cancerous. I've got arthritis and diabetic. I hope I'm... Ask that lady over there. What do you feel? What are you feeling? Good. Eh? Very good. Okay. She's from France. That's why she was battling to know which is which. Yeah. Now you don't know which leg is. Sorry, I don't know. So is the pain gone in the legs? No, my legs, I don't know. You don't know now? No. She doesn't know now. Everything is okay. Yeah, just try. It's good? Yes. Say, it's good, Papa. It's good. God bless you. God bless you, Mama. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Stretch your hand. Apostle. There are many young people here. Kuna vijana wengi sana hapa. Young people. Vijana. There are many things God has to do for you. Kuna vitu mingi ambao Mungu. But the number one is to fill you with the Holy Spirit. Ni ya kwanza ni ya kujaze na Roho. If it's not hard, kama sio ngumu kwako, if we can pray for them tomorrow night. Tunaweza tuwaombee kesho usiku. I know you came here needing to be prayed for. Najua ulikuja hapa ukitamani kuombewa. I want to share something with you before I pray for you, and it will take about 30 minutes. Napenda nishiriki nanyi kitu lakini itachukua dakika 30. But I feel I can minister to you tomorrow night. Lakini nahisi niwahudumie usiku. Or tomorrow afternoon, tomorrow evening. Kesho masaa ya dhuhuri. Why? Kwa nini? Because the people of God kwa sababu watu wa Mungu in Kenya, hapa Kenya, it is your time. Ni wakati wenu. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is going to do something incredible. atafanya kitu. So young people who are here, please stand up. Kwa hivyo vijana mlio hapa simameni. Let me say this to you. Wacheni niwaambie. You are very important, not only to Kenya, but to East Africa and this generation. Nyinyi ni muhimu sana, sio kwa Kenya lakini kwa Afrika Mashariki na Afrika yote na taifa zote. God wants to give you something more money cannot buy. Mungu atawapa kitu pesa haziwezi zikanunua. There are 12 anointings. Kuna upako mara. One of those anointing is yours. Upako moja huo ni wako. John the Baptist said to the disciples, Yohana Mbatizaji akamwambia, he said, among us there stands a man who is greater than me. Ambia kati yetu kuna mtu amesimama mkuu niliko. Among you here tonight, kati yenu usiku wa leo, among here, kati yenu nyinyi mlio hapa, they are future leaders of this country. Kuna viongozi wajao wa taifa hili.
the Lord has to put his spirit on you. Bwana lazima akuwekee roho wake. I pray that you'll be here tomorrow night. Na kuombea uwe hapa usiku wa kesho. The Bible said when they put the oil on David, Maandiko inasema walipomwagia the Spirit of the Lord came to him mightily. Bwana akaja kwake kwa nguvu. Mightily. Kwa nguvu za ajabu. It's about to come upon you mightily. Kuja juu yako kwa nguvu za ajabu. They may even carry you from here. Watakubeba nyumbani toka hapa. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. We love you. Tafadhali mketi, tunawapenda. Ha. Hai. Apostle. Tume. Let's take a moment Wacha tuchukue wakati. and we give our offering to the Lord. Tutoe sadaka zetu kwa Bwana. I don't know how you raise offering here, but Juu vile machukua sadaka hapa, lakini do they have baskets? They have. wana mifuko ya kutilia sadaka. Baskets and envelopes. Naomba mlete mifuko ya kutilia sadaka na pia bahasha zake. So the people walk here and they give. Kwa hivyo watu watakuja huku wakitoa. Oh, the baskets all over. Kuna mifuko kila mahali kwenye jukwaa. Okay. Haya basi. Why do we give? Kwa nini tunatoa? Because our Father is a giver. Kwa sababu baba yetu ni mtoaji. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. If you're giving by mobile money, Kama unatoa kwa simu, the numbers on the screen. If you're giving to the account, that's the account. namba zote ziko kwenye runinga, kwenye akaunti ya benki. Basi Everybody get a hold of it, an offering in your hand. la mtu shika sadaka kwa mkono wako. Lift it up. Inua juu. Say, Heavenly Father, Sema Baba wa mbinguni, in the mighty name of jina Jesus, la Yesu, I ask you, Lord, kuuliza Bwana, this is my seed. hii ndio sadaka yangu. I'll speak with a loud voice. Sema kwa sauti, Say, I ask you, na kuuliza, this is my seed. hii ndio sadaka yangu. I'm sowing it by faith. Naipanda kwa imani. I'm expecting a result. Tarajia mapato. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Amen. Amen. Child of God, this is going to be your best, greatest weekend in life you have ever had. Mtoto wa Mungu, itakuwa weekendi kuu sana kwako hujawaipata. And the Lord has great things for you. Bwana na mambo makuu amekuandalia. Thank you, Jesus. Barikiwe Yesu. Okay, the baskets are in front of you, Yes. or within you. Yes, they Please just come and plant that seed, tafadhali njoo na utoe kwenye jukwaa. and the Lord will prosper you. Na Bwana atakuhifadhi na kukunufaisha. In Jesus' marvelous name. Jina tukufu na nzuri lake Bwana Yesu. Amen. Please tomorrow bring the sick. Kesho tafadhali leta wagonjwa, Bring those who need the Lord. leta wale wanamhitaji The Bwana, lame, wale viwete, the sick. wale wagonjwa.
Let the Lord do great things with them. Wacha Bwana atende mambo makuu na wao. We give you praise, Jesus. Tukupa sifa Bwana Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name. Kwa jina tukufu la Yesu. Amen. Let's give the Lord a hand clap offering. Let's celebrate the Holy Spirit. Sherekea Roho Mtakatifu. And let's appreciate our father, Pastor Robert Kayanja. Wacha tumfurahie baba yetu mchungaji Robert Kayanja. For such a powerful time. Kwa sababu ya wakati wa nguvu wa aina hiyo. We have seen the miracles, we have seen the healings, we have seen deliverances, we've been touched by the Holy Spirit. Tumeona miujiza, tumeona uponyaji na wengine ambao wameguzwa na Roho Mtakatifu. Now let me tell you people of God. Wacha niwaambie watu wa Mungu. Nothing hakuna grieves the Holy Spirit hakuna chochote ambacho like when we don't express our excitement about what he has done for us. Wakati hatuonyeshi kwa furaha kile ambacho ametufanyia. I want to request you to stand up. Nataka niwaulize tusimame. And I want us to, because without the Holy Spirit there are no miracles. Bila Roho Mtakatifu hakuna miujiza. And more miracles. How many people are expecting more miracles to happen? Wangapi wanatarajia miujiza nyingi itendeke? Tonight, tomorrow, usiku wa leo na kesho, Saturday, Jumamosi. Hallelujah. Hallelujah. Are you expecting God to touch you on a personal level? Unatarajia Mungu akuguze kibinafsi? People's kidneys have just been restored right now. Figo za watu hawa zimeleza kurejeshwa. Do you think that is an easy thing? Unafikiria hiyo ni jambo ndogo? People have been healed of their legs. Watu wameponywa miguu yao. Demons have left people's lives. Mapepo imetoka kwa watu. The fire of God has touched people. Moto wa Bwana umeguza watu. Let's give him a celebration. Wacha tumpe shangwe. Celebrate the Holy Ghost. Sherehekea Roho Mtakatifu. I can tell you in Kenya we still have a religious spirit. Nawaambia kwa ukweli hapa Kenya bado tuko na roho ya udini. We don't get so excited. Hatufurahi. You know when I was at Miracle Center last Thursday. Nilikuwa katika Miracle Center Alhamisi iliyopita. I mean, the level of excitement is just out of this world. Kiwango cha furaha. And as far as I know about revivals, kama vile ninavyojua ufufio, revivals usually happen to people who are excited. Ufufio inajia watu ambao wanafurahia ama wamechangamka. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's be a bit excited. Wacha tuwe wachangamfu kiasi. Let's give the Lord a better shout. Tumpe Bwana shangwe. If you can jump up. Celebrate the Holy Ghost. Celebrate the Holy Spirit for the miracles he has done. Hey! Holy Ghost, thank you for visiting us. Amen. Amina. Hallelujah. We are going to fight against that thing of lukewarmness. Tutapigana na hiyo jambo ya kuwa vuguvugu. The bishops and the pastors here can testify. Wachungaji na pia maaskofu hapa wanaweza shuhudia. For people in our nation to stand up when you're preaching, lazima ukuwe umeingia phase nyingine ya upako. Si ndio Bishop Topisia? Wanakuangalia tu kama parliamentarians. For people to stand when you are preaching and they say yes and they receive the word,
It takes a lot of anointing. But I saw in Kampala, Lakini nikaona Kampala, when even Pastor just, hey, God is good. Hallelujah! Akikohoa tu aseme Mungu ni mwema, wote wanasema hallelujah. Mimi naonanga kwetu pale Exploits Worship Center. By the time watu wasimame, In my church, Jesus umeingia phase 7. for people to stand, you have raised the voltage up to a higher level. We are taking excitement back to our Malaysia, you are taking it back. PNG, you are taking it back. Ethiopia, you are taking it back. Kenya, we are receiving excitement. Kenya, tunapokea furaha tena. Yeah. We want to share. People are excited. People are jumping up. People are praising God. People are dancing. Wakati unashiriki, mtu anapiga sauti, mwingine anapokea, mwingine anacheza. What I saw in Kampala Kile niliona Kampala blew my mind. But anyway, I've seen that from the time I was a child. Nimeona hiyo tangu nitoke utotoni. But anyway, Lakini we are going to, we are coming back for the next session. tunarejea katika hilo somo lingine. I will call our chairman here to give us direction. Nitaita chairman wetu hapa. I know our lunch is far gone. Najua chakula chetu cha mamkuli imepitwa sana. But your food is waiting for you. Lakini chakula yako inakungoja. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Yeah, you know in Africa, najua hapa Afrika we have a lot of time for the Holy Ghost. Tuko na muda mwingi Roho Mtakatifu. And we are not apologetic about that. Na hatuombe msamaha. Dr. Lai is coming back for the evening session. Daktari Lai anarudi katika somo la jioni. Hallelujah. Hallelujah. Please, I want to request you. Nataka niwaulize. Bring the sick people. Leta wagonjwa. You have relatives, somebody is blind, somebody is deaf, somebody is mad, somebody has mental issues. Bring them. Walete hapa. It is going to be awesome. Itakuwa ya ajabu. God has brought us all these graces Mungu ametuletea hizi neema zote for a purpose. Kwa kusudi. I celebrate all the men of God. Nasherehekea watumishi wote wa Mungu. Bishop, I celebrate you. Askofu nakusherehekea. I've always admired your hair. Kabisa natamania nywele yako. I mean, he has hair and it is always well organized, well combed. Nywele ambayo imechanuliwa vizuri. God bless you. Bwana akubariki. Thank you for coming. Asante kwa kuja. Yes. Wow. Oh, Genesis, by the way, you've heard what Pastor Kayanja said. He was to pray for you, but he said he needs to share with you, and he's going to be doing it tomorrow in the evening. Amen. Please don't miss out on that impartation. All of us, you know, especially me, the impartation I'm moving in, I got it from him. I know that tomorrow is going to release something very powerful over your life. And nice to see you, Bishop Ken, all the way from Satellite. God bless you so much for being with us. Thank you for coming. Wow, what a blessing. And now can we put our hands together for Apostle Julius Subi? What a blessing, what a blessing, what a blessing. I will request that we take our seats for 3-4 minutes. Wonderful. We thank God for the wow, we are so grateful to God for His grace and His goodness. Thank you for doing your very best to support this conference in an amazing way. On behalf of the National Executive Committee, I wish to bring very quick announcements because of time. Number one, in case
Perhaps you came to the conference and you need accommodation. Labda ulikuja kwa kongamano na ungependa pahali pa kulala. There is a place you can be accommodated. Kuna mahali unaweza kulala. At 500 shillings a day. Kwa shilingi 500 kwa siku. And that gives you breakfast and supper too. Hapo unapata staftahi pamoja na chajio. And therefore it's 500 a day. Na ni shilingi 500 kwa siku. I will ask you if you need accommodation. Itakuuliza kama unahitaji mahali pa kukaa. Please visit the information desk on the right far after the tent there. Tafadhali tembelea hema ya mawasiliano pale. Just immediately after the tent. Baada tu ya hema hapa. Number 2. Ya pili. Anyone with disabilities and need to use a toilet or a washroom, it is right at the back over here. Ikiwa hujiwezi kwa njia fulani na ungependa kutumia kwenda msalani, tafadhali iko tu hapa nyuma. Yeah, that question has come up once or twice. Swali limekuja mara moja au mbili. For the rest, there's an ablution block upstairs over there. Wengine kuna maeneo yenu upande kule juu. Others on the far right over there. Wengine upande huu wa kushoto. But for those with the disabilities on this end. Lakini ambao wana matatizo kidogo huko nyuma. Number 3. Ya tatu. We have vending section for food on the right side there. Tuna sehemu za maakuli upande ule wa kulia. Or where you are seated, it is on your left. Umeketi na ni upande wako wa kushoto. And we have negotiated with the food vendors. Unaenda pale unakutana na wanauza. And we have requested them to offer the food at a fair price. Tumewaomba wauze vyakula kwa bei nzuri tu. And therefore please make sure you visit there. Kwa hivyo tafadhali tembelea pale. And it shall be well. Itakuwa vizuri. And finally, hatimaye, if you're here and you're in business, ikiwa uko hapa na of a rushing wind. I can hear the sound of revival. A great army rising from the dry bones, marching on to fight for the Lord. For the former rain and the latter rain has come. Revival fire that is burning again is to purify your heart and bring you in that place of deep intimacy, that place of desperation, that place where the heart cries out for more of His presence, more of His fire, more of His power, more of His Spirit over your life. Let there be an overflow. It brings you to that place of falling in a romantic relationship with Jesus Christ, where you begin to yearn and say, Lord, I want more of you. I release you to that place in Jesus' mighty name. I can hear the sound of salvation. Oh yeah, I can hear the sound of revival. Miracles are happening, the lost are found, the sick are healed, and the bound are loosed. The lame are walking, the blind can now see. And His servants flames of fire. The flames of fire are burning in your heart right now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Receive that fire this morning. The Bible says that on that day every yoke shall be destroyed by reason of the anointing of the Holy Spirit. Let the anointing destroy every yoke, every sickness and every power of darkness from your life.
The church is back at Uhuru Park. The chairman of the Standing Strong Ministers Conference, Apostle Othniel Mwabili, and the conference convener, Apostle David Juma, together with the Executive Planning Committee, invites all church leaders, student leaders, marketplace and corporate leaders to the 2024 Kenya edition of the Standing Strong Ministers Conference, taking place from Tuesday 1st to Friday 4th of October 2024 at Uhuru Park Gardens, Nairobi, with leadership sessions running from 9 a.m. to 5 p.m. daily and open sessions from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. daily. The theme for this year's conference is Strengthening Your Brethren, drawn from Luke 22 verse 32. Ministering will be guest ministers Bishop Thomas Muthe from Kenya. The best place for Jesus to work is when there is nothing left. Bishop Stanley Mwalili from Kenya. At the end of the day, the yardstick will be how much Christ-like are we. Pastor T. Mwangi from Kenya. No matter how God will lift you, you will never lose the posture of faith. You'll still be a man of faith. Apostle Yemi Adefarasin from Nigeria. You have to stand in faith and trust God for everything. If you believe it, shout hallelujah. Pastor David Marshbach from the Netherlands. We can go to God and we can say, you have promised it in your word. Let's touch Jesus in faith today. And the hosts, Apostle David Juma and Pastor Asunta Juma. They will not just see you, they will see your God. May your heart be prepared to learn to stand among leaders. Now, something new is happening. A new kind of preachers are coming forth. They are apostolic in nature. And other local and international ministers. Find registration forms on our social media platforms. For more information, kindly call 0722 669651. The 2024 Kenya edition of the Standing Strong Ministers Conference. Don't miss out on this great opportunity of strengthening for your ministry work ahead. See you there. This national conference is organized by various churches and is open to the whole body of Christ.